Na, was ein Gewusel hier. Schönen guten Morgen, 10 Uhr am Dienstag, vorletzter Messetag hier auf der INTERPACK. Jetzt kommt die Durchsage, jetzt gehen die tausenden Menschen, die eigentlich warteten auf dieses Programm hier, in die Hallen. 10 Uhr ist Einlass und vorher immer, wie gesagt, Riesengewusel und jetzt geht's los. Das wird nochmal ein voller Messetag hier. Ich sag mal, neuer Tag, neues Glück auf der INTERPACK. Wir sind auch wieder da, den ganzen Tag über gibt es Live-Programm aus hier unserem gläsernen Messestudio mit allem, was hier auf der Messe beredet wird, auf der es ja so viel zu sehen gibt. Und wie immer beginnen wir den Tag mit Eindrücken aus den Hallen hier am Düsseldorfer Rheinufer. Das haben unsere Social-Media-Kolleginnen und Kollegen gestern an Bildern eingefangen. Ja, haben wir doch mal geklärt, was wir jetzt bereden, oder? Das ist doch schön. Ich stelle Ihnen die Dame gleich vor neben mir. Ich kann Ihnen sagen, heute und morgen eben ist Düsseldorf noch der Nabel der Verpackungswelt. Und was wäre die INTERPACK ohne Sonja Bähr, Verpackungsberaterin, Verpackungsingenieurin, arbeitet bei Tilisco, Beratungsunternehmen. Und wie schön, dass Sie gesagt haben, Montag früh um 10 Uhr, da habe ich nichts Besseres zu tun, da komme ich aufs graue Sofa. Aber auch am Dienstag habe ich nichts Besseres zu tun und bin auch gerne heute hier. Am Morgen sind Sie doch schon zu Hause wieder, oder wie war das? Morgen ist Mittwoch und heute. Achso, heute ist ja Dienstag. Ach Gott, oh Gott. Man verliert wirklich das Gefühl für Zeit und Raum hier auf so einer Messe. Aber Herr, ich freue mich so, Sie sind ja so ein professioneller Moderator. Was? Sie machen das so großartig. Ich finde das wirklich bewundernswert. Also auch da meine Lob für. Ich wüsste so viel über Verpackungen wie Sie. Da arbeiten wir noch dran. Deswegen haben wir getrennte Jobs. Ja, toll, dass Sie da sind. Wie gesagt, Tilisco heißt die Beratungsfirma, für die Sie arbeiten, zusammen mit Till Isensee. Ein Kollege, ich glaube, Kommilitone von Ihnen auch. Genau, ehemaliger Kommilitone, richtig. Jetzt haben Sie eben diese Firma. Wir haben unseren Packaging-Journal-Podcast mit Ihnen produziert. Und ich fand es sehr schön, Till Isensee hat erzählt, er war als 8-Jähriger hier schon in den Hallen. Ich glaube, sein Vater kommt aus der Branche. Auf diese Expertise können Sie nicht zurückblicken? Nein. Wir haben gestern festgestellt, dass ich 93 oder 94, bin mir nicht mehr ganz sicher, bei einer Packmittel und Prozesse, das war also nicht der Vorläufer, aber immerhin auch eine sehr, sehr bekannte Messe hier in Düsseldorf, dass das meine erste Messe war hier in den Heiligen Hallen in Düsseldorf. Ja, und dann natürlich keine mehr verpasst, schon von Berufswegen. Ja. Wir haben es immer wieder gesagt, aber auch an Sie die Frage jetzt so nach 6 Jahren. Wir haben ja länger warten müssen als sonst. Wir wissen alle warum. Hat sich das INTERPACK-Gefühl, dieses typische Gefühl, ganz schnell wieder eingestellt bei Ihnen oder hat es ein bisschen länger gedauert dann? Also ich sag mal so, als ich heute Morgen in der vollen U-Bahn stand, habe ich diese Zeit überhaupt nicht vermisst. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Aber ja, das Gefühl stellt sich sofort wieder ein und das ist ja auch das Schöne. Also der Mensch ist einfach auf Gesellschaft, auf einen direkten Kontakt, auf einen Dialog angewiesen. Vieles von dem, was wir mit Gestik und Mimik rüberbringen, dafür ist 2D einfach nicht gemacht und dafür sind wir einfach wirklich auf das direkte Treffen angewiesen. Absolut, Gott sei Dank. Maschinen anzuschauen, Material zu spüren, irgendwas damit zu machen, das ist alles, das geht nicht nur 2D. Also insofern, ja, das Feeling hat sich sofort wieder eingestellt. Es ist eine fantastische Messe. Sie ist ja ausgebucht, glaube ich, bis auf den letzten Stand. Ich erlebe unheimlich viel internationale Besucher und Besucherinnen und finde das ganz großartig und habe ehrlich gesagt, es selber noch gar nicht geschafft, mein Programm abzuarbeiten. Ich bin heute noch darauf angewiesen, wirklich rumzulaufen, weil man immer wieder zwischendrin stehen bleibt und irgendwo schaut, was es Neues gibt. Sollen wir ein bisschen schneller reden, damit Sie mehr Zeit haben? Das können wir gerne machen. Können wir mit doppelter Geschwindigkeit auch meine Frage stellen? Das ist ja überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Nein, wir machen das in normaler Geschwindigkeit. Also Ihr Job ist es zu beraten, Ihr Job ist es, Lösungen aufzuzeigen, Ihr Job ist es aber auch mal mahnend den Zeigefinger zu heben. Greenwashing ist ein Thema, über das wir gleich sprechen wollen. Ein Thema, das auch sehr aktuell ist in der ganzen Branche und hier auch auf der INTERPACK besprochen wird.
offiziell im Hinterzimmer, auch mal hinter vorgehaltener Hand. Das ist die Hoffnung, vielleicht auch mal die Sorge vor dem, was die EU plant, die große EU-Verpackungsverordnung. Wie sehr wird darüber geredet, auch mit Ihnen? Haben Sie das schon festgestellt? Ja, natürlich. Also wir sind ja Mitinitiatoren, darüber zu reden. Also unsere Aufgabe ist es ganz klar, in erster Linie für unsere Kunden, aber auch für alle anderen, die es interessiert, darüber zu sprechen, was kann da kommen, was sind die nächsten Schritte, was muss getan werden, was sind überhaupt die, ich sag mal, die Herausforderungen, die sich damit stellen. Und das ist ja wirklich sehr, sehr, sehr vielschichtig. Und man muss ganz klar sagen, allen, die jetzt dann noch so unterwegs sind, ich warte mal ab, ach na ja, ach, die reden ja noch drüber, das wird schon nicht so schlimm kommen. Nein, also da würde ich eine große Warnung aussprechen und sagen, seid bei denen, man sagt ja so schön neudeutsch, die Early Adopters, ja, seid bei denen mit dabei, baut früh genug alle Strukturen auf, die ihr braucht, und zwar ganzheitlich, nicht nur Rezyklateinsatz, nicht nur Recyclingfähigkeit, sondern das Gesamtpaket als Ganzes. Ja, dann ist es nämlich auch ein Vorteil. Da sind wir ganz fest von überzeugt und das sehen wir auch bei unseren Kunden. Wir sind in vielen Projekten drin, wo wir genau das tun, bis hin Implementierung digitale Schnittstellen, ja, zu einem digitalen Zwilling, das alles mit einzubeziehen, und zwar von A bis Z und wieder im Kreis zurück. Das ist eine große Herausforderung, aber machbar. Finde ich schön, dass Sie sagen, also das macht ja Sinn, also den Unternehmen dann wirklich zu sagen, seid vorzeitig oder seid früh dabei, weil die sind entschlossen. Wir hatten Wolfgang Trunk gestern Abend hier von der EU-Kommission, der sehr entschieden gesagt hat, was die EU da plant, und davon lassen die sich auch nicht abbringen, auch wenn es jetzt natürlich viele Gespräche gibt, wie es dann genau aussehen wird. Ja. Vielleicht für die, die es aber doch noch nicht so ganz mitbekommen haben, wir können vielleicht auf ein paar Dinge mal gucken. Gerne. Das ist dann eben eine neue Verordnung, die Verpackungsrichtlinie 9462 EG ablösen wird. Ne? Ja, und das Interessante dabei ist, was Sie gerade beschrieben haben, ist nicht die Verordnung, es war eine Richtlinie. Das heißt, die Länder waren sozusagen, hatten die Wahl, das in eigene Gesetzgebung umzusetzen, um das Ziel zu erreichen, konnten aber den Weg selbst bestimmen. Mit der PPWR, die Regulation, eine Verordnung auf Deutsch übersetzt, ist das nicht mehr möglich. Das heißt, die gilt sofort und unmittelbar und muss umgesetzt werden. Und die Anforderungen, die da drin stehen, sind auch für die Länder. Also man fragt ja immer, ne, qui bono, wem nutzt das was? Also auch das Land Deutschland hat ein großes Interesse daran, diese ganzen Daten zu sammeln, das nachzuhalten, an die EU zu melden. Da wird ordentlich Druck aufgebaut. Und genau, was Sie sagen, die EU ist fest entschlossen, und das begrüßen wir wirklich ganz, ganz stark, weil alles, was bisher, einzelne Ausnahmen ausgeschlossen, aber alles, was bisher gemacht wurde von der Industrie, war ein Erhalten des Status quo, Lippenbekenntnisse über freiwillige Selbstverpflichtungen, die so semi eingehalten wurden. Und was jetzt einfach wirklich aus unserer Sicht so sinnvoll ist und den Kreis so sehr schließt, ist dieser Druck, diese Anforderung. Also ein Stichwort: Einführung von Rezyklatquoten. Ich weiß, es gibt den Riesenaufschrei, Polyolefine, das können wir nicht, in Lebensmittelkontakt. Ja, jetzt vielleicht noch nicht, aber wir müssen einfach die Wege jetzt bereiten, um das eben bis 2030 umsetzen zu können und Quoten auch erfüllen zu können. Eben, es ist nicht mehr lange hin, ne? Das muss man auch mal sagen. Wir haben 23, die nächste INTERPACK 26 und dann ist auch schon fast 2030. Und da ist auch der größte Kritikpunkt, das muss man auch mal so klar sagen, das hätte ich gerne auch gestern in dem EU-Gespräch, hätte ich das gerne mal nachgefragt, wie möchte die EU-Kommission das schaffen? Also wir kennen die Anforderungen, aber wir wissen überhaupt nicht, wie es umgesetzt werden soll. Wir haben keine Standards, das heißt immer, das wird in delegierte Rechtsakte übertragen und dann soll das umgesetzt werden. Mir ist nicht bekannt, dass die EU so eine Kapazität hat, um auf diesen verschiedenen Ebenen eine Harmonisierung für 27 EU-Länder herbeizuführen, die von so unterschiedlichen Niveaus herkommen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man da einfach versucht, auch dieses Minimum an Anforderungen, an Umsetzungsanforderungen nicht zu sehr nach unten zu korrigieren. Das würde Deutschland nicht gut tun, ja, aber auch nicht zu sehr nach oben, weil damit hängt man wieder die Hälfte. Okay, also das heißt, die Angst kann sein dann, weil es dann für alle Staaten eben verbindlich und sofort gilt. Wir setzen da an, wo es eben noch überhaupt nicht Regeln wie bei uns gibt, und dann geht es eher wieder nach unten. Mancher in der Industrie würde vielleicht Juhu rufen dann. Ja, möglicherweise, aber ganz ehrlich, ich meine, mit der Zielsetzung, da ist man schon getrieben. Das ist am Ende eine Frage der Kosten.
Ja, und wenn dann so eine Verschiebung anfängt, also die Idee ist ja auch, einer Kreislaufwirtschaft Abfall zu Wertstoff zu machen. Das heißt nicht Entsorgung, sondern Wiederverwenden und dem einen Wert zu geben. Und das gelingt eben nur, wenn das für alle gleich gilt, weil dann haben alle ein Interesse daran. Und dann muss aber auch eine Struktur geschaffen werden, dass nicht so eine Art, ich möchte mal sagen, Wertstofftourismus oder Handel anfängt, der dann die ärmeren Länder benachteiligt, die technisch noch gar nicht in der Lage sind. Ja, also da muss man wirklich ganz genau hingucken. Das ist meines Erachtens nach noch wenig geklärt innerhalb der EU. Genauso eben wirklich auch diese Frage, Bemessung der Recyclingfähigkeit. Ja, es wird von unter 70% ist die Verpackung nicht mehr verkaufsfähig. Nicht mehr verkaufsfähig. Das ist wirklich eine richtige Bedrohung. Und zwar nicht für einige wenige, sondern wirklich für viele in der EU, die im Moment Verpackungen und Material in Verkehr bringen, die zum Beispiel nach deutschem Mindeststandard nicht recyclingfähig sind. Ja, und da ist so viel zu klären, das ist also wirklich eine Riesenherausforderung. Wie sehr hat denn allein schon die Ankündigung und haben also diese Bekanntgabe der Pläne und all der Dinge, die Sie ja gerade beschrieben haben, die Branche in Aufruhr versetzt? Naja, das ist ja eine rhetorische Frage, oder? Muss man ja mal sagen. Natürlich total. Aber ich finde partiell auch noch nicht stark genug. Also man hört ganz stark einzelne Verbände. Klar, die direkt betroffen sind, Kunststoffindustrie. Und die sind ja auch wirklich, das heißt ja immer Kunststoffverpackungen oder Verpackungen mit Kunststoff. Auch das ist ja immer nicht alles so ganz geklärt. Die sind am stärksten betroffen aus einer, wie ich auch finde, so ein bisschen emotionalen Anklage heraus. Das hat oft mit funktionalen Aspekten und mit technischen Aspekten wirklich gar nichts zu tun. Was ich aber vermisse, sind auch die Aufschreie der ganzen anderen Verbände und Lobbyverbände, aller anderen Materialien, ja, weil die kommen alle nicht so gut dabei weg. Die müssen sich alle nach der Decke strecken. Wir haben Beispiele gerade aus Holland, Glasindustrie, wo nach dem Motto nur so viel wie nötig und so wenig wie möglich Flaschen miteinander mit gleichem Inhalt verglichen wurden und gesagt wurde, die eine Flasche wiegt 500 Gramm Glasmaterial, die andere Flasche wiegt 800 Gramm Glasmaterial. Du hast nicht diese Forderung aus der Verpackungsverordnung, die ja drin steht, hast du nicht eingehalten. Jetzt bemühe dich darum, dass du die gleiche Flasche dafür einsetzt und das einsparst. Und das Marketing, what? Ja, die sind natürlich hellauf begeistert von solchen Forderungen. Aber das ist eine ganz, ganz stringente Umsetzung von dem, was in der Verpackungsverordnung drinsteht. Und ich glaube tatsächlich, und das ist auch, Sie haben vorhin gefragt, wie die Gespräche laufen. Ich glaube, vielen ist die Reichweite von dem, was da kommt, genau was ich gerade angesprochen habe, von den einzelnen Artikeln, in der Tiefe, in der Umsetzung ist das vielen Unternehmen überhaupt nicht klar und überhaupt nicht bewusst. Und zwar nicht nur hier bei den verpackungsproduzierenden Unternehmen, sondern vor allem bei den Kunden, also sprich bei den Marken, bei den FMCGs. Auch dort ist wirklich teilweise Ahnungslosigkeit bis hin zu Vogel-Strauß-Politik. Ne? Naja, wir warten mal, was dann unser Lieferant wird uns das dann schon sagen. Und das muss man ganz klar sagen, damit muss man unbedingt aufräumen. Das muss aber auch, finde ich, auch eine, eine neutrale wissenschaftliche Aufklärung geben. Und man muss einfach auch in der Lage sein, den Unternehmen Hilfen an die Hand zu geben, wie sie eben bestimmte Prozesse einfach schneller und besser umsetzen können. Ja, also da ist viel zu tun. Ja. Nun kann man aber positiv auch sagen, auch wenn man jetzt hier über die INTERPACK geht und wir kommen hier nicht weg, aber die kommen ja alle zu uns und wir haben ja auch schon einige, finde ich, spannende Gespräche geführt mit Startups einerseits, auch mit größeren Unternehmen, die sicher auch dadurch angetrieben sehr ideenreich geworden sind. Ja, unbedingt. Und also danke, das ist mein Stichwort eigentlich. Ja, das muss man ja auch, aber ich denke natürlich wieder, ne, wie kann man es implementieren, ganzheitlich. Innovation ist das Stichwort. Und wir müssen, also nochmal zurück auf die PPWR, wir müssen ganz doll aufpassen, dass alles das, was wir in Standards, in delegierte Rechtsakte auch erst in 5 oder 6 Jahren gießen, nicht die Innovationen außen vor lassen. Und da ist richtig Musik gerade drin. Das ist irre. Also im Recyclingbereich, was es an neuen Technologien gibt, an Prozessen, an Sortiermethoden, Mechanismen, Techniken, an Wasch- und Aufbearbeitungsmethoden. Das ist wirklich, und das geht bis hin, dass man einfach Siebgrößen verändert und bessere Ergebnisse erzielt. Also das ist wirklich fantastisch und da ist ein riesen Innovationsschub und auch da würde ich mir tatsächlich wünschen, es gäbe mehr und einfachere Fördermöglichkeiten zum Beispiel, ja, dass man einfach auch als kleiner Mittelständler viel einfacher an Geld kommt, um zu sagen, ich muss nicht erst einen riesen Antrag stellen und irgendwelche riesen Netzwerke aufbauen. Das würde ich mir tatsächlich auch dafür setzen. Also das ist Ihr Eindruck, dass die EU zwar
ich sag mal, einfach gesagt, schnell dabei ist, Verbote auszusprechen und Richtlinien umzusetzen, aber auf der anderen Seite nicht genug fördert Möglichkeiten auf den Weg dahin? Nein, auch das ist ja wieder, ich glaube, es wird genug gefördert. Es sind Milliarden in den Töpfen, und nicht nur die EU, sondern auch die Länder. Also in Deutschland gibt es Milliarden in den Fördertöpfen und die da drauf sitzen, die würden das auch gerne ausgeben. Aber es ist halt, das ist so ein bisschen so dieser Mythos, ne? Die böse Plastikverpackung ist halt dieser Mythos Fördergelder. Und das ist leider kein Mythos. Man muss halt viele Anträge stellen, man muss sich sehr darum bemühen, da geht viel Zeit drauf. Man muss sehr genau nachweisen, was will man wie wann machen, was man am Anfang manchmal gar nicht weiß. Und ich glaube einfach, auch da wäre es so schön, wenn mit einhergehend auch dort eine Erleichterung stattfinden würde. Also die Schwelle einfach etwas niedriger wäre, darauf Zugriff zu bekommen. Also viel zu tun. Wir werden das alles verfolgen. Wir haben ja noch gar nicht über Greenwashing gesprochen und könnte man natürlich sagen, das wird durch so eine Verordnung nahezu unmöglich gemacht. Oder? Nicht? Ach, nein. Also auch das, ne, auch eine rhetorische Frage. Nein. Und das wäre auch naiv, das zu glauben, um Gottes Willen. Also man muss ja immer so ein bisschen unterscheiden, was ist Greenwashing und was ist wirklich die Botschaft. Tue Gutes und rede darüber ist enorm wichtig. Ja? Und da sprechen wir nicht nur das Marketing an, sondern wirklich natürlich auch den Vertrieb und die Verkaufsfähigkeit. Aber gute Nachrichten im Sinne der Nachhaltigkeit verlieren natürlich, wenn jemand anders etwas behauptet, etwas zu sein, was nicht stimmt, was er nicht nachweisen kann. Ja? Und auch dann sich auf, ich sag mal, wissenschaftliche Untersuchungen zu beziehen, die, wenn man dann mal guckt, was ist da eigentlich abgefordert in dieser Untersuchung, sagt, das hat mit deinem Produkt gar nichts zu tun. Ja, aber wir haben doch und ne, was wir alles Tolles sind so. Also da muss man sehr genau drauf achten und ja, natürlich auch hier auf der Messe, es gibt sehr, sehr viel zu tun und das ist ein Riesenthema. Und auf der anderen Seite auch wieder wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wurde, weil das, was jetzt in dieser Green Claiming-Verordnung drinsteht, was von der EU kam, das ist in Deutschland tatsächlich auch jetzt schon gültig über das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Es gab halt nur noch nicht so viele, die sich da wirklich drauf berufen haben und auch dagegen geklagt haben. Und das ist ja auch nicht der Hauptteil des eigenen Geschäftes, Wettbewerber anzuklagen. Da muss es schon ganz, ganz ordentlich kommen, bis man das macht. Aber also ich hoffe sehr, dass das auch dazu führt, dass eine bessere Vergleichbarkeit stattfindet, eine Art Standardisierung und Neutralisierung und das vor allem auch für den Verbraucher. Und darum geht es ja am Ende. Ja, der soll ja die Produkte in der Verpackung kaufen und der soll ja wissen, nicht nur das Gefühl kriegen, sondern der soll ja wissen, dass er damit zumindest nichts verschlechtert. Also insofern totale Befürworterin, wir machen das ja viel, irgendwie, dass wir Claims durchgehen, Webseiten durchgehen und immer dann sagen, oh hier. Das heißt, der Kunde kommt zu Ihnen und sagt, wir haben hier dieses und jetzt schau mal, ist das alles haltbar? Genau, also der Kunde kommt zu uns, genau, gibt es. Unsere Kunden kommen zu uns, weil sie das wissen. Manchmal kommen auch wir zu einem neuen Kunden und sagen, ey, Achtung, Achtung, damit wäre ich mal ganz vorsichtig. Und dann auch natürlich, klar, menschlich, manche sagen, ach, ist mir doch egal, ja, haben wir schon immer so gemacht, werden wir auch weiter so machen. Und manche sagen, oh ja, klar, das wollen wir gerne ändern. Und dann stelle ich auch wieder fest, und das muss man auch sagen, auch hier auf der Messe, dann stelle ich wieder fest, die wollen ja gerne. Die wollen auch wirklich gut sein und die wollen es auch richtig machen. Und das, finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Ansatz, auch für die Branche übrigens. Ich kann es nicht mal hören von der Politik, dass dieses auch Bashing, dass immer gesagt wird, ja, und die Verpackungsindustrie und der Müll und die Kunststoffindustrie. Nein, wirklich. Ich würde mal sagen, der Großteil, 80-90% sind echt bemüht, was zu verändern, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ja, das meinte ich vorhin. Ne? Und das sieht man eben auch hier, wie viel sich da tut schon und wie viel da passiert. Und wie dieses Thema natürlich längst schon angekommen ist. Wir hatten ja schon gesagt, wir könnten so ein Phrasenschwein aufstellen, immer 2 €, wenn jemand Nachhaltigkeit sagt, weil es natürlich oft gesagt wird, aber in der Tat schon längst angekommen ist. Sagen Sie vielleicht noch ganz kurz, können wir konkrete Tipps nochmal geben, bevor man dann zu Ihnen kommt, so die Einstiegstipps für den Nachhaltigkeitsclaim. Also was muss ich tun, worauf muss ich achten, damit ich mich als Unternehmen ja gar nicht erst dem Vorwurf des Greenwashing aussetze? Eine ordentliche Untersuchung, eine wissenschaftliche Untersuchung habe ich schon gehört. Genau. Also ich muss gerade mal überlegen, ob es da so auf die Schnelle überhaupt so eine, also vielleicht auch das, was immer auch für Verpackung gilt. Verpackung ist kein Selbstzweck. Verpackung, das Produkt gibt die Verpackung vor, ja. Flüssig, fest, viskos, mit Fett, ohne Fett, empfindlich, alle Varianten, die wir da haben. Und entsprechend ist es auch mit den Claims. Welche Verpackung setze ich denn überhaupt ein? Was will ich sagen? Aber ja, Sie haben recht, bitte keine 100% Aussagen.
eher defensiv, ja, und defensiv auch nur im Sinne von, kann ich auch wirklich nachweisen, habe ich untersucht und zwar nicht nur irgendwo und habe mir ein Online-Zertifikat mein Hausarzt hat gesagt. So ungefähr, oder Dr. Google, das ist ja noch besser, sondern ich brauche da wirklich einen einigermaßen belastbaren Beleg durch ein wissenschaftliches Institut. Jetzt haben wir das Grundproblem, dass wir in der ganzen Verpackungstechnologieuntersuchung keine Standards haben, auf die wir uns beziehen können. Aber da muss man einfach dann über eine Quote, aber über eine Masse sagen, ich habe bei 2 das untersuchen lassen und mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. Also den Nachweis zu führen, eher defensiv, nicht auf diese 100% zu gehen, sich auch zu überlegen, was claim ich denn? Ja? Also wenn ich Kunststoffreduktion habe zum Beispiel, dann immer sagen, im Vergleich zu meiner vorherigen Verpackung, die so und so aussah oder bis dann und dann im Handel war. Das kann ich auch nicht jahrelang machen, weil das gilt ja nicht mehr, das ist kurzfristig. So Sachen wie besser für die Umwelt, bitte nicht, ja, das ist viel zu allgemein. Wir brauchen ganz konkrete Sachen, bitte aber auch keine konkreten CO2-Werte ausweisen, weil dort der Untersuchungsrahmen so schwierig ist. Oder wenn ich es wirklich genau mit einer Ökobilanz untersucht habe, auch da alle Faktoren offenlegen, nach denen ich untersucht habe. Transparenz ist das Stichwort. Ja? Also das sind so unsere Ratschläge und unsere Empfehlungen, mit denen wir auch an unsere Kunden rangehen. Ja, und sich nicht zu schade sein, Hilfe zu holen. Zum Beispiel von Sonja Bähr. Ach, ne? Toll, danke, ja, gerne. So, bitte, bitteschön. Okay, ja, wie toll. Dann will ich Sie nicht weiter aufhalten. Sie haben ja noch einen vollen Schedule heute, haben doch einiges besprochen. Ja. Sagen Sie mir noch ganz kurz, wenn wir uns 2026 wiedersehen, in 3 Jahren hier auf der INTERPACK. Wir werden uns hoffentlich vorher wiedersehen, aber in diesem Rahmen. Wir haben gesagt, es gibt viele Ideen, es tut sich sehr viel. Ja. Was denken Sie denn, wird 2026, kleiner Blick in die Glaskugel, möglich sein, was heute noch nicht möglich ist oder nur auf dem Papier steht? Oh, das trifft mich tatsächlich unvorbereitet und ist aber gar nicht so sehr der Blick in die Glaskugel, weil 3 Jahre, das ist im Moment, ist es ein fast üblicher Innovationszyklus. Ja? Also wir werden, glaube ich, in 3 Jahren das sehen, was heute hier an Innovationen aufgefahren wird. Wir werden eine stärkere Vernetzung der verschiedenen Lieferketten untereinander sehen, auch ein stärkeres Verständnis und eine größere Informationsdichte bei den Betroffenen. Wir werden sehr, sehr viel mehr Digitalisierung sehen, und zwar in alle Ebenen, auch technischere Verpackungen. Und ich glaube auch, aber vielleicht ist es auch mein ganz privater Wunschtraum, wir werden auch mehr geclusterte und standardisierte Verpackungen sehen, weil einfach in bestimmten Bereichen, Stichwort Mehrweg und so, da haben wir so ein paar Sachen, wir mit einer Standardisierung die größten Erfolge erzielen können. Und ich hoffe, dass sich diese Erkenntnis dann auch durchsetzt. Das wird hart fürs Marketing, dass immer die eigene Verpackung haben möchte, und die eigene Flasche hatten wir gestern noch das Thema, aber je standardisierter, desto besser natürlich im Mehrwegbereich. Und die EU fordert da vieles. Und wie gesagt, 2026, wenn die nächste INTERPACK ist, sind es nur noch 4 Jahre bis zum großen 2030-Moment. Frau Bähr, vielen Dank, dass Sie da waren. Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Und eine schöne Messe und hoffentlich bis bald. Ihnen auch einen schönen letzten Tag noch, also morgen. Heute ist Dienstag, nicht, dass wir durcheinander. Nein. Morgen ist Mittwoch, heute ist nicht Montag. Und ewig grüßt das Murmeltier bei Ihnen wahrscheinlich. Und Martha ist Donnerstag, das ist bei Loriot in einem Sketch. Genau. Wie schön, Frau Bähr. Ganz herzlichen Dank. Danke. Und ich habe es eben schon gesagt, wir haben gestern mit Wolfgang Trunk gesprochen von der EU, der eben sehr klar gemacht hat, was die EU da plant, was angedacht ist. Und längst auch nicht mehr nur angedacht ist, wenn Sie sich dieses Interview nochmal angucken können, das wie alle anderen hier auf packagingjournal.de und interpack.de, alles, das soll ich immer mal machen, alte Harald Schmidt-Geste. So, interpack.de, einfach nochmal angucken. Wir haben Sonntag gesprochen mit Kim Cheng, der Geschäftsführerin des Deutschen Verpackungsinstituts, über die besten Verpackungen des Jahres, denn sie ist in der Jury des World Packaging Awards und die bereiten jetzt natürlich auch beim Verpackungsinstitut den deutschen Verpackungspreis vor. War auch ein sehr schönes Gespräch. Das zeigen wir Ihnen gleich nochmal. Und Next English Program at 11. Stay tuned. Hallo aus Halle 13 am LÖSUNGEN-Stand. Ich stehe hier mit Herrn Andreas Eberle, seines Zeichens Local Industry Manager Packaging. Herr Eberle, was können Sie uns über das Unternehmen LÖSUNGEN verraten? Was müssen Besucherinnen und Besucher wissen? Die Firma LÖSUNGEN ist ein deutsches familiengeführtes Unternehmen.
Wir kommen aus der Nähe von Stuttgart und werden dieses Jahr 60 Jahre alt. Zunächst herzlichen Glückwunsch im Voraus. Wir haben schon das Motto gesehen, more than you expect, mehr als Sie erwarten. Was kann man hier erwarten bei Ihnen und was kann man noch mehr erwarten? Also bei uns kann man mehr erwarten wie nur einfache Sensoren. Ja, wir kennen die Applikationen unserer Kunden, wir kennen uns in dem Markt aus, wir wissen, um was es sich bei den Maschinenbauern, auch bei den Endkunden handelt und wir liefern dann einfach auch das Know-how um die Applikation. Stichwort Sensorik. Was für eine Bedeutung hat das für ein Unternehmen wie das Ihrige? Gut, wir als Sensorhersteller, für uns ist die Sensorik ein großes Stichwort, ja. Aber auf der anderen Seite, die Maschinen im Verpackungsbereich werden immer intelligenter, müssen immer flexibler sein. Und da liefern wir die passenden Geräte, die passenden Komponenten, um die Flexibilität für unseren Maschinenbauer, für unsere Kunden zu erhöhen. Ich habe hier vorhin am Stand auch schon ein Etikettiergerät gesehen, einen Etikettierer. Was hat es damit auf sich? Was können Sie uns darüber verraten? Also wir haben den Etikettierer ausgewählt, weil das für uns eine sehr schöne Applikation ist, eine übersichtliche, abgeschlossene Applikation und wir alle Sensoren rund um die Etikettiermaschine, um den Etikettenspender realisieren können und hier auch die passenden Lösungen haben. Wir haben hier Sensoren drin, die sind weltweit nur einzigartig, die gibt es sonst noch nicht auf dem Markt, wie unsere Ultraschallgabelsensor, kombiniert mit einer optischen Lichtachse. Und ja, darum haben wir den Etikettierer hier für uns auf dem Stand platziert. Wunderbar. Herr Eberle, eine persönliche Frage zum Abschluss nach 6 Jahren Interpack. Was hat Ihnen da am meisten gefehlt? Die Interpack und Düsseldorf. Ja, also ich bin jetzt seit über 20 Jahren bei der Firma LÖSUNGEN mit dabei und die Interpack war immer das Highlight alle 3 Jahre. Wunderbar. Dann wünsche ich Ihnen noch eine erfolgreiche und auch spaßige Woche, nicht zu vergessen, und insgesamt eine gute Zeit. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Tschüss. Mal kurz gucken, ob die Frisur sitzt. Man kriegt ja nichts mehr mit nach all diesen Messetagen, oder? Man ist ja nur noch hier im Tunnel, so wie alle, die hier ausstellen, so wie alle, die hier zu Besuch sind. Und wir auch. Ja, wie schön, dass Sie da sind. 4. Messetag, da sind wir wieder im sowas von gläsernen Messestudio hier auf der Interpack. Neuer Tag, neues Messeglück. Und dieser Tag, dieser Sonntag, der wird doch hoffentlich genau Ja, das war der Samstag und abends dann eines der gesellschaftlichen Highlights. Was ist die Krönung von Charles gegen die Preisverleihung für die besten Verpackungen der Welt? World Star Packaging Awards, verliehen von der WPO, der World Packaging Organization. 18:30 ging es, glaube ich, los mit der Gala. 228 Gewinner gab es. Das wird ein Weilchen gedauert haben. Umso schöner, dass sie da ist, denn sie war da gestern noch. Kim Cheng ist bei mir, Geschäftsführerin vom Deutschen Verpackungsinstitut. Guten Morgen. Guten Morgen. Frisch wie immer. Es dauerte nicht so lange, oder wie lange habt ihr da gesessen? Ja, ich habe Concealer. Also als Frau hat man ja Möglichkeiten. Also es ging lang, aber es war eine tolle Veranstaltung. Ja, ich meine, es sind die besten Verpackungen der Welt. Man muss sagen, wie es ist, ne? Das sind dann quasi aus all den Ländern. Audio.
Und sie hat betont, es ist die Crème de la Crème, weil das eben genau die Einreichungen sind, die beim nationalen Award schon mal einen Preis bekommen haben. Und die dürfen dann erst zum Worldstar einreichen. Wollen wir jetzt alle 228 Gewinner aufzählen? Könnten wir machen, da müssten wir aber, glaube ich, ein paar Programmpunkte im Nachgang auslassen. Wie lange geht denn sowas dann? Man kommt aus dem Applaudieren wahrscheinlich nicht mehr raus, oder wie müssen wir uns das vorstellen? Genau, also es gibt einen sehr strengen Rahmen. Das heißt, es wird auch klar kommuniziert, wo müssen sich die Preisträger anstellen. Sie werden auf die Bühne geholt, es wird zwischendurch applaudiert. Aber es ist eine sehr strenge Konzeption der Preisverleihung. Kann man sagen, welche Länder so die Nase vorn hatten, wo es die meisten Innovationen, die meisten Preisträger gab, oder hält sich das dann extra auf die Waage, um dann niemanden zu kurz kommen lassen? Gute Frage. Also leider in diesem Jahr, vielleicht auch ein Aufruf an alle deutschen Preisträger, vielleicht die jetzt auch beim Deutschen Verpackungspreis dieses Jahr mitmachen. Deutschland in diesem Jahr so ein bisschen abgeschlagen auf dem 4. Platz, ganz vorne. Japan, Australien und ein Land, weiß ich gerade nicht. Japan, Australien waren vorne. Okay. Ja, Japan besteht ja quasi nur aus Verpackung. Das ist so gesehen, haben die genug zu verpacken. Ein Traumland eigentlich auch für unsere Branche. Hast du Favoriten? Ich meine, du warst ja auch Teil der Jury. Erstmal, glaube ich, wird es sehr schwer sein, dann auch die Favoriten oder die eigenen Favoriten rauszusuchen, oder? Wie müssen wir uns so eine Juryarbeit vorstellen? Genau, also man versucht sich ja auch ein bisschen unparteilich zu positionieren, aber natürlich sehe ich, wenn wir jetzt eine Einreichung aus dem Dachraum haben und ich weiß, muss ja gar nicht der deutsche Verpackungspreis sein, aber eben ein anderer Wettbewerb, dann weiß man ja schon auch, dass da auch nochmal ein anderes Expertengremium drüber geschaut hat. Dementsprechend, man muss fairerweise auch sagen, es gibt natürlich auch ein unterschiedliches Einreichungsniveau. Wenn man sich anschaut, dass da, glaube ich, 41 Länder weltweit mitmachen, kann man sich das vorstellen. Also dementsprechend ist diese Juryarbeit auch sehr lang, sehr intensiv und es müssen natürlich alle Juroren am Ende abstimmen. Und dann gibt es halt dieses Ergebnis, was dann, glaube ich, auch recht ausgewogen ist. Mhm. Kriegt man alle Verpackungen zugeschickt oder kriegt man dann so Zettelchen, wo drauf steht, was das ist? Weil ich meine, bei 41 Ländern, dass man sich das alles anfasst und ausprobiert, wird wahrscheinlich schwierig. Die haben das mittlerweile ganz gut gemacht. Die haben jetzt ein Online-Format entwickelt, wo man die ganzen Exponate sieht, dann die Beschreibung und die machen das praktisch jetzt komplett digital. Gibt es denn Favoriten? Also gibt es so Verpackungen, wo du sagst, so die hat es mir besonders angetan. Da habe ich mich auch gestern besonders gefreut, als die dann aufgerufen wurde. Ich habe mich tatsächlich gestern wahnsinnig gefreut. Es gab eine meiner Lieblingseinreichungen beim Deutschen Verpackungspreis. Das war von Dekoglas, darf man sagen, oder? Darf ich sagen? Du darfst alles sagen hier. Ja, bitte, das ist eine reine Werbeveranstaltung, das ist eine Messe. Also es gab eine Dekoglas-Einreichung beim Verpackungspreis letztes Jahr, Jägermeister Saves the Night. Gut, Jägermeister darfst du nicht sagen. Alkohol eigentlich nicht vor 18 Uhr. Nein, natürlich, gerne. Ich dachte, das ist Late-Night-Talk. Stimmt, richtig. Jetzt, wo du sagst, jetzt Schuh draus. Also es gab von Dekoglas eine Verpackungslösung. Und das Besondere ist eben, die haben da so eine thermochrome Druckfarbe benutzt. Das ist ein Direktdruck. Und bei einer bestimmten Temperatur, bei minus 18 Grad, wird die praktisch, wenn die aus dem Tiefkühler kommt, sieht man halt dann den Schriftzug von dem Alkohollabel und das schöne Hashtag Save the Night. Und das war so ein bisschen metaphorisch für dieses Nachtleben, was in der Corona-Zeit eben liegen geblieben ist, was sie eben wieder zum Leben erwecken wollten. Also ganz schöne Verpackungslösung und vielleicht auch mal was eben nicht nur ausschließlich immer die Sustainability-Nachhaltigkeitsaspekt abdeckt. Eben, was natürlich, man will es gar nicht mehr sagen, kein Trend mehr ist längst, das ist ganz entscheidend und wichtig und wird einen großen Anteil dann haben, eben auch bei so einem Preis. Hast du sonst Trends irgendwie rausgehört, rausgelesen aus diesen Einreichungen? Wir haben das tatsächlich auch beim Nationalen Verpackungspreis. Also der Haupttrend ist natürlich Nachhaltigkeit. Ich glaube, da hatte die WPO alleine irgendwie, 140 Einreichungen. Bei uns ist das ähnlich, wenn man sich die Einreichung anguckt. Also es ist ein überbordender Anteil an Nachhaltigkeitslösungen, was dazu führt, dass eben wir auch schon die Kategorien verändern, dass wir halt im Bereich Nachhaltigkeit auch nochmal Unterkategorien einziehen, um es den Einreichern leichter zu machen. Mhm. Jetzt hast du mehrfach schon den Deutschen Verpackungspreis angesprochen, aus gutem Grund, denn den macht ihr. Das ist eben der wichtigste hier bei uns in Deutschland. Und wer dann eben da gewinnt, der kommt dann zur WPO. Das heißt, jetzt geht es darum, quasi erstmal für Deutschland zu gewinnen, um dann beim nächsten Mal weltweit gewinnen zu können. Und das geht nur über euch. Und du hast auch ein bisschen schon von der Juryarbeit erzählt. Wir haben euch ja besuchen dürfen, vergangenes Jahr.
in Hamburg oder in der Nähe von Hamburg und haben mal ein bisschen hinter die Kulissen geguckt bei der Jury-Sitzung. Also wie wird da entschieden, wenn es darum geht, die beste Verpackung Deutschlands zu suchen? Und es wäre ein schöner Anlass, dass wir uns das jetzt nochmal angucken. Ich bin Lukas Lehmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer IML in Dortmund, Institut für Materialfluss und Logistik. Mein Name ist Katja Binder und ich arbeite für die Alfred Ritter GmbH mit der Marke Rittersport. Mein Name ist Niklas Eilken, Inhaber einer Verpackungsdesignagentur gleichen Namens. Also mein Name ist Christoph Held. Ich komme von der Firma Optima Packaging in Schwäbisch Hall. Mein Name ist Immo Sander, ich bin Leiter der Verpackungsentwicklung bei Werner & Merz. Es gibt in Deutschland ca. 70, 80 Verpackungspreise und der EVI-Verpackungspreis ist der renommierteste. Auch einer, der gern gezeigt wird und der auch gern gesehen wird und der auch etwas bedeutet. Ja, ist auch nicht nur Design, sondern ja, da kommen eben alle Disziplinen zusammen. Logistik ist hier auch eben auch noch so ein Sonderding. Es wird ja auf der Fachpack dann jedes Jahr auch der Preisträger prämiert. Das heißt, wir können immer neuen Innovationen die Möglichkeit geben, die Sichtbarkeit zu bekommen, die sie brauchen. Hier kommt das gesamte Know-how der Branche zusammen, sind alle Experten aus allen verschiedensten Bereichen. Und das ist einzigartig in der deutschen Verpackungsbranche. Der Stellenwert ist sehr, sehr hoch, weil eben die Einreichungen, wo da kommen, eben auf die Marktbedürfnisse abzielen. Tatsächlich aus der Brille einen Preis gewonnen zu haben, den deutschen Verpackungspreis auch schon mal für eine Arbeit gewonnen zu haben, ist eine totale Wertschätzung für eine lange Zeit, die man an was getüftelt hat. Dann würde ich dem deutschen Verpackungspreis tatsächlich Preisträger Gold geben, weil einfach aufgrund der Tatsache, dass hier wirklich spannende Einreichungen sind, dass wir wirklich alle Facetten aus der gesamten Branche hier an einem Ort haben und wirklich die Einblicke in jeden Bereich bekommen. Für mich ganz eindeutig ein Goldpreisträger. Preisträger in Gold. Er ist zwar altbekannt, aber immer noch deutlich prämierungswürdig und ich als Jurymitglied würde tatsächlich auch ein Gold vergeben. Weil er für mich einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat und weil die Qualität der Einreichungen einfach sehr, sehr gut ist. Ganz klar Gold, weil der Verpackungspreis, der deutsche Verpackungspreis eben der Allrounder ist in Deutschland und neutraler Preis letztendlich ist, dem man in meinen Augen auch vertrauen kann, wenn da was prämiert wird. Preisträger in Gold natürlich. Ja, auch nicht. So, das war der German Packaging Award 2022 und wir warten jetzt auf den Packaging Award 2023. Wer mitmachen möchte, kann das noch. Die Einreichungsphase läuft bis zum 30. Mai. Wir haben verlängert. Okay. Gibt es Voraussetzungen? Was muss man machen? Muss man seine Verpackung einsenden? Schreibe ich 20 Seiten, warum ich so was Tolles erfunden habe? Wir haben ganz, ganz gut gelöste Website, da steht das alles. Da muss man anklicken, ist das Produkt schon auf dem Markt, ist es noch nicht auf dem Markt, ist marktreif. Wir haben 10 verschiedene Kategorien. Das ist alles sehr, sehr gut dargestellt. Das ist eigentlich selbsterklärend. Ja, okay. Jetzt sieht man dich wieder. Ich habe gerade gedacht, ich sah so wissend aus. Habe dir durchaus zugehört. Was hast du gesagt? Nein, also machen Sie alle mit. 31. Mai einreichen. Dann gibt es so eine schöne Jury-Sitzung und dann gibt es eine Verleihung. Letztes Jahr auf der anderen großen, wichtigen Messe für Deutschland. Dieses Jahr gibt es dann nichts mehr. Wo macht ihr das dann? Wir machen es dieses Jahr in Berlin. Ich glaube, 13. September im Meistersaal in Berlin. Da sind natürlich auch alle Preisträger eingeladen und eine Reise nach Berlin ist ja immer unsere, ne? Heißt immer eine Reise wert, Berlin, sagt man so. Fast wie Düsseldorf jetzt in diesen Zeiten. Wir haben jetzt mit allen darüber geredet und ich muss dich das natürlich auch fragen, nach dieser langen Pause, die ja auch für das Deutsche Verpackungsinstitut eine lange war, mit all diesen Formaten, die es sonst gibt, die man gemeinsam ja hat. So langsam ist das wieder angelaufen. Es gab in Berlin den Deutschen Verpackungskongress, jetzt eben diese INTERPACK nach 6 Jahren. Wie fühlt sich das für euch an, dass man sich wieder sieht, dass man nicht nur virtuell miteinander verkehrt? Ich mag keine Menschen. Also ich habe das gestern auch bei der WPO-Preisverleihung gesagt. Die INTERPACK hat ja diesen Claim Simply Unique oder aber auch dieses Welcome Home. Und ich habe natürlich wie alle für LinkedIn erstmal ein Selfie gemacht und dann stand ich mit einem Kollegen dort und dachte irgendwie, ja, aber ganz ehrlich, für mich als Berlinerin, es ist so ein bisschen, ich habe es auch in Dose, so ein bisschen viel. Ne? Und
Dann habe ich aber die Messe betreten und unmittelbar hat sich das Gefühl verändert, ne? Weil erstmal sind die Leute alle super froh, man hat das Gefühl, die Stimmung ist gut. Ich habe natürlich unsere Mitglieder besucht, die hatten, sagen sie, sehr viele Leads schon die ersten Tage, wobei ich glaube, der starke Teil der Messe kommt erst nächste Woche, sagen alle. Die Gespräche waren so intensiv, auch über Neuerungen. Ich habe natürlich zu allen Mitgliedern gesagt, zeigt mir was Neues, was stellt ihr aus, worüber wir gesprochen haben. Man wird hier auch als Messegast sehr umsorgt. Ne? Ich werde überall Getränke bekommen, ich habe was zu essen bekommen. Und es hat wirklich so ein bisschen dieses, man kommt nach Hause Gefühl. Also ich muss es wirklich sagen. Von daher eine ganz, ganz tolle Messe, tolle Stimmung. Weiter so. Ja, war so ein Slogan, ne? Welcome home, hat man, genau wie du sagst, erst gesagt, okay, kann man jetzt so sagen, und aber finde ich auch, ne? Es fühlt sich so an, du bist wieder da und bist hier gemeinsam und beisammen, und du würdest auch die Flöters nicht wiedersehen, das hast du gerade erzählt, auch das müssen wir erzählen, finde ich so schön, die Geschichte, weil das sind ja auch Messegeschichten. Düsseldorf ist natürlich gerammelt voll hier, weil diese Messe so ist, wie sie ist, die Hotels sind teuer, es sind auch gar keine Zimmer mehr zu haben. Und dann gibt es Privatquartiere. Und du bist hier in der Nähe, wo war das, in Ratingen? Ja, ich glaube, wir dürfen den Namen wahrscheinlich gar nicht sagen, weil die Herrschaften werden sonst wahrscheinlich gestalkt und gegoogelt. Also wir sind bei diesem Ehepaar untergebracht, und die jetzt beide tatsächlich auch schon, ich glaube, vor Jahrzehnten angefangen haben, und es ist so herzlich bei denen. Ich werde morgens mal gefragt, was ich frühstücken möchte. Wenn ich sage, ich frühstücke eigentlich nicht so gern, dann kneift sie mir nie und sagt, sie müssen doch was essen. Und ich glaube, an dem einen Tag war ich sehr lange bei der Ultima-Party, die Italian Night, auch ganz, ganz, ganz schöne Veranstaltung hier auch am Rande der Messe, um es vorsichtig zu sagen. Und dann haben die tatsächlich bis um 23:30 Uhr auf mich gewartet, ob ich dann noch nach Hause komme. Ja. Also wirklich ein ganz herzlicher, sehr persönlicher, familiärer Anschluss. Ja. Und das sind eben auch so Messeerlebnisse, die es lange nicht mehr gab, und Begegnungen, auf die man auch lange warten musste und die einfach herrlich sind. Ja. Kim, ich möchte dir noch jemanden vorstellen, weil du gerade da bist. Du bist ja Expertin. Wir haben einen neuen Kollegen bei uns im Team, beim Packaging-Journal, Spencer. Ja. Wir haben gesagt, wir brauchen internationales Personal auch. Er kommt aus den Vereinigten Staaten. Wir haben ihn mitgenommen zur INTERPACK. Er hat von Verpackung gar keine Ahnung. Das ist die beste Einstellungsvoraussetzung. Und wir schicken ihn hier von Stand zu Stand, auf dass er vielleicht mal ein bisschen gucken kann, was es hier so gibt. Und vielleicht können wir uns gemeinsam angucken, was Spencer gestern schon mal hier erlebt hat. Hello again, we're over here at Hall 5. I'm with Mr. Jörg Peterson, Farmer Division of Fuji Machinery. Mr. Peterson, could you tell me a little bit about what Fuji Machinery is doing in regards to packaging? Fuji Machinery is the largest manufacturer of horizontal flow wrapping machines in the world. And we're seeing here an example of it. Flow wrapping is a very economic and efficient way of packaging. Packaging is needed everywhere, otherwise you cannot distribute products, and needed in pharma, in food, in medical, everywhere. The beauty of flow wrapping is the easy principle. Film unwound from a roll, formed to a tube, center sealed and sealed, ready as the pack. This is cost efficient, this is packaging saving efficient. And in addition, in the future, we are forced to do something on packaging material. It should be recyclable, and we should reduce packaging with packaging material itself. So environmental friendly packaging is very important for you guys, right? Absolutely. Environmental friendliness is one main topic. And all retailers are asking for it because the customers, the end user, is trying to be environmental friendly. And we have to react to it. We are developing special functions on our machines. We are looking to this. We are cooperating with the packaging material suppliers, which is one of the SDGs goals from UN 2030. And important. We are following this with, for example, with this application, and taken from there. Thank you so much, Mr. Peterson. Now you can see, for example, the machine running. It's a special solution here where the product is coming and fully automatically feed into, and the machine then flow wraps the products. Ich
glaube, es hat ihn einfach verwirrt, dass es da Hackfleisch aus Knetgummi gab, weil er später noch gefragt hat, ob das in den Handel kommt. Ja. So, also man kann sehr viel lernen hier, auch als Anfänger. Deswegen, wer das jetzt irgendwo, wer zu Hause Sonntag beim Frühstücksei sitzen, sagen, ich gucke mir mal INTERPACK-Stream an, kommen Sie mal vorbei. Hier kann man sehr viel lernen. Ein bisschen was haben wir gestern auch schon gehört von jemandem, der zum ersten Mal hier war, von Sendung mit der Maus auch, weil man immer sehen kann, was eigentlich in dieser Branche passiert, wie das hinter den Kulissen alles abläuft. Kim, ich lasse Sie nicht gehen, ohne über Women in Packaging zu sprechen. Das ist ja auch eine große Initiative hier von der INTERPACK. Ja, einfach gesagt, muss man sagen, es ist immer noch eine sehr männerdominierte Branche. Du bist jetzt fürs Deutsche Verpackungsinstitut hier und eigentlich widersprichst ja genau dem, was man da jetzt hier behauptet, dass es Frauen in Führungspositionen nicht schaffen würden. Oder wie nimmst du das wahr? Also wie wichtig ist so eine Initiative? Diese Women in Packaging hat, glaube ich, eine australische Kollegin der WPO entwickelt. Und ich persönlich, jetzt Feminismus hin oder her, und ich weiß auch, dass eine Kollegin von der WPO auch schon mal gesagt hat, I'm not a feminist. Ich finde, darum geht es gar nicht, sondern es geht halt um Sichtbarkeit. Und in der Tat, wenn man hier über die Messe läuft, sieht man ja eben auch, dass dieser Männer-Frauen-Proporz einfach sehr auffallend, sage ich mal, dysfunktional ist. So, also denke ich, es geht um Sichtbarkeit. Es geht auch darum, wenn wir Veranstaltungen im Jahr 2023 durchführen, das haben wir uns auch als DVI auf die Fahnen geschrieben und das fällt auch bei uns auf, wenn wir zu wenig Speakerinnen auf der Bühne haben etc. Also ich finde, das muss immer ein Spiegel der Gesellschaft sein und natürlich ist die Verpackungsindustrie männerdominiert, ähnlich wie Logistik. Und umso wichtiger finde ich es dann auch, dass es Frauen eben auch gibt, haben wir auch beim Deutschen Verpackungskongress gesehen, die in Führungspositionen unterwegs sind oder die Verpackungsentwicklerinnen sind und die da sichtbar sind. Wir haben übrigens auch mal eine E-Mail bekommen von einer Dame, die, ich glaube, irgendwie in den 90ern in Berlin studiert hat, Verpackungstechnik. Und die sagte auch, wissen Sie, schon im Studium damals hatten wir einen Frauenanteil von 1/3. Warum spiegelt sich das denn nicht wieder bei Ihren Veranstaltungen auch in der Industrie? Und das ist, finde ich, ist mir wichtig. Absolut. Dann sei auch dir empfohlen, unser nächstes Gespräch hier um 11 Uhr, dann im englischen Programm. Da kommt eine Dame, die bei BASF in leitender Position arbeitet und die spricht von der Inspiring Journey of a Woman in Packaging. Es ist eine inspirierende Reise. Sind wir sehr gespannt. Julia meldet sich dann gleich, wie gesagt, im englischen Programm. Ich wünsche dir weiter eine inspirierende Reise hier über die INTERPACK. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Kim Cheng, Deutsches Verpackungsinstitut. Wir bewerben uns alle noch für den Verpackungspreis und freuen uns dann auf die Preisverleihung. Kim, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Hallo aus Halle 8a, wo ich mich heute am Stand der Leonhard-Kurz-Stiftung befinde. Mit mir hier sind Markus Hoffmann, Mitglied der Geschäftsführung, und Rolf Schmidtke, Projektleiter Recosys 2.0. Herr Hoffmann, Nachhaltigkeit ein großes Thema, nicht nur in der Verpackungsbranche allgemein, auch bei Leonhard Kurz. Was genau bedeutet das für Ihr Unternehmen? Also zunächst mal ist unsere Mission, dass wir Produkte einzigartig machen wollen, sie emotionalisieren wollen, und das wollen wir so darstellen und so ermöglichen, dass das ohne schlechtes Gewissen auch in Bezug auf Nachhaltigkeit möglich ist. Wie genau steht das in Relation im Kontext zu Ihren Produkten? Ja, zunächst mal kann man vielleicht auch ganz kurz zeigen, besteht unser Prozess daraus, dass wir mit einer Folie nur dünne Schichten übertragen, der Träger also nicht am Produkt verbleibt und zunächst mal von Natur aus das Produkt eigentlich recyclingfähig ist und wenig Materialverbund oder eigentlich keinen Mischmaterialverbund hat. Ja? Aufgabe bleibt natürlich aber am Ende trotzdem auch, um den Polyesterträger eine Lösung zu finden. Ja? Aber zunächst mal am Produkt verträgt sich die schon sehr gut und ich verbleibe dabei. Die Mission muss ja zunächst mal sein, eine Wertigkeit ins Produkt zu bringen und dann im Nachhinein aber nicht Einschränkungen in der Nachhaltigkeit zu machen. Und ich möchte an der Stelle betonen, auch kein Greenwashing zu betreiben. Das wollen wir nicht tun. Das ist eine sehr wichtige Information, das ist nicht selbstverständlich. Herr Schmidtke, was bringen Sie
denn vielleicht konkret zur Interpack mit an Produkten dahingehend? Worauf können Besucherinnen und Besucher sich freuen? Naja, das Konzept sieht jetzt so aus, dass genau das hier, was überbleibt, zurückgeht. Wir nehmen diesen Träger wieder zurück. Wir fangen damit an in Deutschland, werden das weiter ausrollen auf Europa und auch dann natürlich für andere Märkte, die in Asien und in Amerika liegen, Lösungen später anbieten müssen. Wie sieht es da mit der Trägerstärke, der Trägerdicke aus? Das ist sicher ein relevanter Punkt. Das geht parallel dazu und das geht Hand in Hand. Wir haben die Trägerstärken reduziert von 12 μ kommend auf 10 bis runter zu 6 μ. Und das folgt natürlich dem Gedanken, alles das, was ich von vornherein nicht in den Prozess reingebe, muss ich hinterher nicht recyceln. Das Zweite ist, dass sich die Eigenschaften dieser Folie durch die Reduzierung der Trägerstärken deutlich verändert haben. Wie wirkt sich das auf das Recycling selbst aus? Wie steht es da vielleicht auch mit Zertifikaten? Was ist da der Nutzen? Wir können den Kunden ein Zertifikat ausstellen, wie viel CO2-Emissionen erspart wurden, wenn man die Folien bei uns in den Recyclingkreislauf gegeben hat. Mit diesem Zertifikat lassen sich die Scope-3-Emissionen sehr sauber nachrechnen und nachweisen, sodass unsere Verarbeiter und unsere Kunden für die OEMs dann auch entsprechende Zahlenwerke liefern können. Dann danke ich Ihnen beiden schon mal für diese Einblicke. Oh. Wir hätten noch eine kleine Anmerkung. Ja. Wir sind beide in Deutschland schon auf Tour gewesen, um das Programm vorzustellen. Man kennt uns von LinkedIn und wir wollen es nicht verpassen, an diejenigen, die uns schon kennen, auch zu sagen, zu erinnern, die eine oder andere Tour geht weiter. Richtig? Daumen hoch. Dankeschön.
Welcome back to day 6 of INTERPACK. We are sending live to you again from in between halls 7 and 9 from our glass studio. And if you have missed the fair so far, or if you have maybe missed yesterday, here are some impressions from the social media team of INTERPACK of what happened yesterday. Those were some impressions of Monday and the second half of INTERPACK. We are nearing the end, but before the halls are going to shut down tomorrow again, I am now joined for another CEO talk. I'm joined by Christian TRAUMANN, CEO of MULTIVAC, also member of the advisory board of INTERPACK, head of the board of food and packaging machinery at VDMA, and you've also told me that you have been 3 times president of the INTERPACK. Welcome and thank you so much for being here today. Yeah, thank you very much, Julia. It's a pleasure as always being with you. And I must say the nicest thing is that I can sit. Because after so many days standing, not being used to stand, I must say I admire everybody that stands as working all day long. That must be really hard. Yes. We had some discussion on the team which shoes to wear to this fair, because some of our team members are walking around the entire time. I have the privilege of mostly sitting here. You're well advised. So tell me, how often have you been to INTERPACK and how does it feel to be back? I mean, I can't even count how many times I've been here. I work in the packaging industry roughly 25 years. So every 3rd year, so that just to give you a rough understanding, INTERPACK has always been great, but I must say, especially now after COVID, it is even greater because people are just so happy to be back. Us as exhibitors, we are happy to for the inspiration, talking to other people on the market, seeing what others do, and naturally, and that's the main reason for INTERPACK, obviously, is seeing the customer. It is all about networking here. Since this is the first year or the first INTERPACK after 3 INTERPACKs where you have been president, you are here in a kind of different role. How does it feel to be no longer president, but exhibitor and member of the advisory board? In generally, it gives me more opportunities to stand on the sideline, more like a coach, not like a player anymore. And being a president of the INTERPACK does take time. So I enjoy this time, which I can now allocate to my customers, allocate to my business partners, but also allocate to my personnel. We have more than 400 people on our 4 stands here at INTERPACK MULTIVAC, where we look after our customers. And it's also nice, they're from all over the world. It's nice to get a chance to talk to them. Tell us something about those 4 stands or booths you are having here. What can people expect when they come and visit you at MULTIVAC? I think it's very similar all over this show because there are definitely some trends I will be talking about in a minute. But absolutely, MULTIVAC offers a very wide variety, very high-tech, well-designed, hygienic design equipment. It's about lines, it's about automation, it's about digitalization, and it's about sustainability. So all this, we have 4 stands. One is in the medical booth, in the medical area. Our main stand is in hall 5, where we display a very wide variety, over 1,000 square meters, a wide variety of equipment. Also a lot of lines we show there, running lines. Then we have a bakery company, so we have a stand in the hall number 3 with the bakers, which is very, very popular because we freshly bake. So first of all, we deliver bakery goods to all our stands, but also customers enjoy. And bakers are very
they're not so particular about machines, but they're very, very particular about what machines deliver. So bakers start from the back. They look at the product and smell the product and see how it crumbles, and then they look at the machine. So a very different approach to the packaging machine business. And we have, last but not least, a big tent where we do live cutting, live demonstrations, and try to show the customer that it's not only a show, but it's real. Sounds like a wide range of program, and maybe people should stop by and get a coffee and one of the bakery goods. You're more than welcome, Julia. I might come and join you for that. So tell me, you've already spoken about a few of the trends. I'm guessing product safety is one that is very important for MULTIVAC and the machines you offer. What other trends have you seen here at the fair, and how does MULTIVAC work with them? Yeah, in general, automation definitely is a trend. What we see, digitalization is something where the industry is really picking up. My impression is, and maybe I'm wrong, it's just a very personal picture I've gotten. My impression is that a lot of companies have not fully embraced that issue yet. Sustainability obviously is the important issue. I have 3 grandchildren. I want them I want to leave this world better than I got it, and there's a long way to go. We do have the answers. That's very interesting if you dig a little bit deeper into it. Plastic at itself is not bad. It delivers enormous value and makes sure that foodstuff is not spoiled. 40% roughly of all foodstuff is spoiled before it reaches the end producer, the end consumer. You have a clean syringe in your arm, which is utmost important. But, and that's what I kind of struggle with, circular economy has not reached the plastic world yet. If we look at Northern Europe, you see the bottles that get recycled nicely. That works very, very well. Maybe also due to the deposit system we have on bottles in Germany and a lot of other countries. But unfortunately, with the rest of the plastic, that does not work yet. But we do have the solutions. So it's more a question of the political willingness to implement those, and to say we ban plastic is a step backwards. To say, let's reuse plastic. Let's make sure that this very valuable product is not just thrown away, but is reused, and it's a great thing. Mm-hmm. Yes, there were so many things that are so important and moving the industry right now. Obviously, sustainability and recycling falling into that. I spoke with Dr. Wolfgang Trunk from the EU Commission yesterday, and we talked about the approaching new regulations. How do you feel about these? How is the industry, in your opinion, coping with them? Are you happy about the new regulations? Yes, generally we need rules, and we think it's the right thing to do, to regulate, and it's the only way. I mean, we are a society. We live together in Germany, 84 million people, in Europe 400 million people. We need rules. So I think yes, it is good. Unfortunately, it's not so well made. So I think the general approach is the right approach, but now we need to look at the details. This is not about making it easy for us. That's not what we are looking at. It's about finding possibilities to really make it work, because then it gets accepted. We have invited more than 50. The VRDMA has invited more than 50 politicians from the European Union to come and see us here, and that we can explain things to them and show things. We are not trying to influence them. We're just trying to show the industry, and not a single one came. Oh no. So I think that's a little bit of a pity, because it would have also been good for them to see, because we cannot abolish plastic. We need to use it wisely. Mm. I think this exchange is very important between politics or politicians and the industry. So I hope that you get another chance to talk to them, maybe. Yes, maybe here on TV, maybe I can motivate one or the other to come and see us, come talk to us. VDMA is known to be a very open and diverse association. We are not trying to influence the politicians in one or the other way. We are just trying to show them our challenges and our solutions, and maybe that could fit into what the politicians are up to and what we need.
it is obviously a market that is worldwide. It's not only Germany or Europe. This is a very international affair as well. Tell us a bit more about this exchange between different nations and maybe also the different markets. How is the German or European market doing, and what other maybe developing markets do you see at the moment for the packaging and processing industry? Yeah, maybe if we look at sustainability, obviously our approach is a little bit different as a developed country, or maybe the northern hemisphere is a little bit different than for example people that really need to fight for a piece of meat or need to fight for a piece of bread. So we also we have to take a holistic approach to that, and also understand that other countries have, or other regions have other challenges. That's the first thing. Second thing is that we here in Europe we are going away from protein. But very clearly, you see, for example, in the US, animal protein is growing still, also there the consumer habits are very, very different. We as MULTIVAC, and that's the exciting thing about our company, we are 7,000 people. We have 84 daughter companies spread out all over the world. So I get to meet a vast variety of people, and I get to meet a vast variety of customers, which I personally very much enjoy. But also that you get a very good understanding of what people expect from you. Very lovely Turkish customers on our booth yesterday. This morning, a big group of Japanese customers visiting us. But also customers from Sub-Saharan Africa are there, Asia, a lot of customers from Asia, a lot of people from South America. And if you look at those needs, for example, South America is about exporting meat. We in Europe are more about the last mile between producer and consumer. So very different approaches, and that makes it so attractive to work also in the packaging world, because this packaging world offers so many views on things. You've told me also that you have been to an exhibition in China, if I'm not mistaken. Tell me about the differences maybe, or how these two markets in comparison to the German market of machinery production. Yeah. How's that going? Yeah, I mean, we're a global market. This world is global. I was amazed to see the amount of machines which are already produced in China. I was amazed by the level of output, but also by the level of quality which is now displayed in China. And everybody who thinks that we as European, Italians and Germans together in the moment serve more than 50% of the global market of packaging machines, that we Europeans will stay there forever, I tell you one thing, they're wrong. Because China, and they're right to do so. China is picking up quickly. Turkey, very nice machine building in Turkey, picking up very quickly. And we as European, as Italian, as German machine builders, we need, and that's company by company, we need an individual strategy to find our new niche, because our old niches are gone, or will be gone sooner or later. So there's a lot of movement happening in the industry. These are also dynamic times with regard to other, well, problems, issues, or crises that not only the packaging industry, but everyone basically is facing. Tell us a bit about that. How is MULTIVAC coping with these multiple crises that we are facing right now, and how is the industry overall facing them, do you think? I mean, definitely the worst thing is the attack, the Russian attack on Ukraine, which is unbelievable. We do have a daughter company in Ukraine. I was there in October, the year prior to the attack of the Russians in February on the 24th. This is devastating. Also, the people, our employees, which lie under fire. That is devastating, so I think we do the right thing. I think we have to support them. We will hopefully continue to support them. At least MULTIVAC does that. We have
in the first winter, we rented a hotel in Poland and evacuated all families to this hotel. They brought their pets along and their grandmothers, and we paid for the hotel, which was, I think, the right thing to do. But naturally, we have inflation. We have rising interest rates. We have other global crises. We shouldn't forget about Sudan. A very sad thing what is happening there. I think you got to be agile. I think that is one of the most important things, that you really manage your problems on a daily basis. Then obviously in Europe, but not only in Europe, but also in North America, we have challenges of finding people. And it's not about skilled people or stuff like that. It's about people in general. You can't find anybody anymore. And that's a very interesting discussion with our customers, because in the past, when we showed them nice automated lines, they say, okay, what's the return? How long do I have to sell my product to pay for this line? Now they ask, how many people do I save? That's all they are interested in, and that just shows us the dramatic situation we are in. And I personally, but this is a very personal opinion of mine, I have a hard time understanding why there are millions of people knocking at European Union's borders, hardworking people, and we still have an issue not letting them in. We need to control that. Absolutely right. We need to make sure that we distribute them correctly, but we need workers. And I think only in our headquarters we have more than 200 open positions, because we're a growing company. We are a very successful company. So this just shows you, and that is not only we. Talking here to the industry, everybody has the same challenge. That sounds like a very big issue at the moment. Are there certain things already that you are doing, maybe at your headquarters or at different locations, to maybe keep the people who are already working with you, but also to attract new people? Yes, we do. We do a lot. We have a kindergarten. We even have we call them forest kindergarten, Waldkindergarten. We have two beautiful cafeterias where we serve lunches and breakfasts, and we offer a lot of after work academies and activities. And we are a little bit fortunate because we are located in a very scenic area of Germany, not too far away from Munich. It's an hour's drive to Munich. It's 40 minutes drive to Ulm. It's an hour's drive to Stuttgart. It's still affordable, our area, so that also makes it easier. But on a global scale, what we do is that we have 14 production plants distributed all over the world. It's Japan, it's China, it's India, it's Bulgaria, it's Spain, it's US, it's Brazil, just to name a few of them. Because we are absolutely aware that we will not get the labor we need in Europe. Okay, maybe one last question. Today and tomorrow are the last days of INTERPACK. Is there something that you are very much looking forward to, or could you also tell us about, well, the nicest moment of this INTERPACK so far for you? I had so many nice moments. Okay, for me personally, the nicest moment is if I don't have to stand up in the morning and I can rest my feet. I guess the customers, seeing the customers, and as I've been working for so long in the industry, I know a lot of customers. I visit a lot of customers, and seeing them, hugging them, that makes us feel good. Keeping also in touch with our employees, which are spread out over the world, which we have not seen over so many years now. Definitely, that is a hot topic, and being with you is very nice. So thank you very much. Thank you. It was a real pleasure. Thank you so much. So it's a great chance to come together here and have these talks. Thank you so much for being here today and talking to us. Yeah, if you want to rewatch this video, you can do so online at interpack.de or packagingjournal.de, and we will be back with our English program at 1 p.m. Then I'll be talking to WINFRIED MÜHLING from CARTON, and we'll talk about leadership and circularity. So tune in for that again.
How do you preserve the irresistible aroma of coffee? What ensures that personal care products and cosmetics stay effective for a long time? Can hygiene product packaging protect both the product and our environment for the future? Questions like these have been driving Optima for more than 100 years. Together with customers, Optima ensures the reliability and protection of challenging product packaging and ensures they reach the people who depend on them each day. Optima is a technology leader in filling, dosing, and packaging both liquid and solid products. Their solutions make valuable contributions to better health, safety, and quality of life. Optima says, we care for our customers, and we care for innovations. Thinking about tomorrow, today. This means creating exceptionally sustainable solutions in harmony with community and nature. Helping people around the world to enjoy a healthy, safe, and bright future. Optima, we care for people. Hello from Hall 5, where I'm at the stand of Weber Maschinenbau, and with me is Tobias Weber, CEO of the company. Tobias, tell me a bit about your company. What should people know? What does Weber stand for? Well, welcome to Weber. Weber is a family-owned company, and we are a provider of full line solutions for slicing and loading and packaging. And you see the whole world of food automation for sliced meat here in Hall 5. We see quite a huge area here. What are some of the highlights you're presenting? Well, our big highlights all go around the full line solution. The biggest one is a small component, but it has a big impact. It's our own labeler, our We label. That was for some years the little gap in our whole line solution, and now we have it, our own cool We label, and some other innovations like our cameras, our inspection cameras on the line, our oxygen inspection, and our smaller packaging machine that we have now, and some more innovations here. That sounds like a huge range. Can you tell us a bit more about the WePack 4000, I think, and also the We label?
solution? Okay, yeah, the WePack 4000 is a smaller sized packaging machine. Our WePack 7000 is a high-end packaging machine, a high volume, and well, we saw a gap in our portfolio for smaller sized or mid-sized producers, and we closed this app with this gap with a smaller packaging machine. And we label, well, it's a labeler, as the name says, and it's for, you can put labels on top and on the bottom of packages in the thermoformer, and it's an integrated solution for inside the packaging machine. And I also read something about DuraBlade Care. What exactly is that? What can you tell me about that? Well, we produce all our blades, our slicer blades ourselves. It's not only the stainless steel, the blade itself, it's about the whole service around the blade. So the blade is, we say, the heart of the machine, because your production is only as good as the heart beats. And well, the DuraBlade Care, I would say, is a system that takes care that your heart is always on the right beat. So it tracks your sharpening of the blades, it tracks the performance of the blades on the machine, brings it to the cloud, and you can analyze it, optimize it, and we help to optimize it to use the right blade with the right condition for your production. As they say, the sharpest blade is the safest one. Maybe one final question. 6 years without INTERPACK, what are you personally looking forward to? What are you most excited for? Well, of course, I'm excited to meet all the customers, all the people that we saw them in the last 6 years, of course. But I mean, a trade show is always a place to meet. You see a lot of customers per day, and it's just great to spend time with them and get in touch with them, show them innovations, and see their excitement. Tobias, thank you so much for your time and enjoy your stay here. Thank you. Goodbye to the studio. Welcome back to our live studio from INTERPACK. If you are here at the fair, come and join us at Eingang Nord on the upper floor in between halls 7 and 9. And we are now going to talk about another theme and topic that falls into two of the hot topics of this fair. Circularity and saving resources are two of these hot topics of this year's INTERPACK. And we are now going to talk about reusable packaging and I guess the broader theme of sustainability. I am joined by Uwe Mellicher, Vice President of the European Brand and Packaging Design Association. Welcome. Thank you, Julia. Great to be here. It means a lot to me. And I'm looking forward to talk about reusable packaging with you. Thank you. I'm looking forward to talking about it as well. Thank you so much for being here. Apart from being Vice President of the, I have to read this out, EPDA, you also have your own company. Yeah. Yes? Yes, sure. Maybe you can tell us a bit more about you as a person and what you do in your daily business life. Thank you. Yes, I'm a package designer from my background, and I've focused since about 7-8 years. I'm focusing fully on sustainable packaging. Comes from my heart, and it's also a big topic for our society. Yeah, and I'm not running a big studio with many employees, but I'm working together with my bros, Melika bros. So my brothers and sisters. I don't have real brothers and sisters, but I have environmental scientists, I have 3D designers, I have communication designers, and together we're working for clients, doing consultancy, but also really developing packages from scratch or redesigning the ones that exist to make them more sustainable. So a real network of experts coming together to, yeah, like you said, design good sustainable packaging. I'm guessing this is not your first INTERPACK. How does it feel to be back? Oh, it feels really good. I mean, it makes a big difference if you can touch the packages, the materials, if you can talk face to face to people. Really, it's another quality of exchange. Although
we learned a lot for our digital, talks and so on, but being back is good, feels good. Yeah, that's the impression you get from all over the fair. Let's see what we're going to talk about today. The headline for this talk is Reuse beats Recycling, keep the whole packaging in the loop. Tell me, why is reuse king? Well, let's start from the very beginning. I mean, I talked to some colleagues some time ago, and they said, hey, we're fed up with decorating waste. And if you look at it from this perspective, packaging most often becomes waste very soon. And if we can extend the lifetime of a package, then we have a big impact on environmental issues. Yeah, it's a big claim when you already were here at 12 for our German talk and you said this already, and I was like, wow, that makes so much sense, but it's kind of a harsh way to put it. Yeah, it's beyond material and machines. I mean, sure, you can replace material A by material B, but if we really can extend the life and having it in the loop a couple of times, being refilled, being cleaned, it does not apply to each and every package. It depends a lot on transportation, on volume, on the retail channels, but in many cases, it offers a huge possibility to make it more sustainable. And if you look at it from a designer's perspective or from a brand owner's perspective, 80% of the decisions at the very beginning have a huge impact on the result in terms of sustainability or circularity. This is the better word from my point of view. So tell us a bit about the trends in reusable or sustainable packaging that you are seeing right now. Yeah, it's growing, and that's good. It started off with the reusable packages in the food-to-go or drink-to-go market, powered from the EU as well. So there is this directive from the 1st July or 3rd July in 2021, I think. So there's a lot going on, but the reality is not always what the system promises. I've just back when I've been to the train station, I asked for a reusable cup, and they said, yeah, I don't know where they are. Nobody asked for them. I've been asked last time 3 weeks ago, and that's reality. But it's a learning process. People have to change their mind and ask better for a real cup or a glass or something they can take and drop somewhere else. And that does not only apply to these to-go food packages, but also for e-commerce packaging, for packages that you can find in the supermarkets, in the stores. There are many systems, and if you ask me what's this most sustainable solution, I can only say it depends. Depends on many factors. Yeah, we see this all of the time when it's about life cycle assessments. What is better, the one-way cup or the reusable cup? Or looking at other systems, it always depends. It's hard to say. And it depends a lot on who is doing the LCA. Yeah, but also really on customer behavior. I mean, I might talk from personal experience here, but I sometimes have 3 reusable cups that are actually part of a system where I could go and give them back lying at home for half a year, and then I'm guessing it's not really that sustainable. But good to hear that you're into it, and Definitely. yeah, we need more people participating. And the system is not new, especially in Germany. We have a long tradition with especially beverage containers, means bottles. So already in 1903, 120 years ago, some brewers from Frankfurt area started a deposit system. Well, and this is something which is not usual all around the globe. In many countries, you don't have these systems in place. Tell us a bit more about these markets. How do they differ maybe from the German market and our Pfandsystem? Yeah, it's not unique. I mean, you find similar systems in various countries. I also brought a map where you can see where it's already in place and where not so far. But for example, North America, you buy your beer, for example, in cans in cardboard boxes, and there is no system behind that makes you reusing your
beverage container. That's evolving, I would say. It's a long way to go, and we've already come a long way. We're going to take a look at the slides you brought us in a second. Before that, obviously, you've been an expert in this field, also looking at design for some years now. Can you tell us about some reusable packagings or systems that you remember that you really liked, or that were kind of a highlight for you? Well, yeah, I'm following it up quite intensely. I have one example which really, well, makes my heart beating a bit faster. That's the loop system, where you have several containers to be reused. But there are also in e-commerce, I'm looking at Repack, I'm looking at Boomerang and Vital and Recap. It's all of them have their special moments where it's really great to see what's going on. So. Yeah, it's interesting. We had Boomerang here with Jan Malte the other day, and also Hey Circle, which is also an e-commerce reusable packaging system. I think that's something, one area where the customers, or me as an end consumer, is not yet that familiar with these systems. Obviously, in food, it's a bit different. Let's take a look at the slides you brought us. Yes, fine. Yeah, this is a very important slide. That's the waste hierarchy pyramid, and it shows the impact you can achieve by the different measures you take. So for sure, if you can avoid packaging, secondary packaging, for example, or you can offer your goods open without any packaging, fine. But it does not necessarily apply to all the categories. Imagine wet dog food or something like that. I don't want to see that in a package-free supermarket. I don't think that this work, or ice cream, how well it's difficult. But after avoid, reduce, you can reduce material, you can make the bottles thinner, you can make the cardboard thinner. This is also a strong, impactful tool. And then we already have reuse. So if we can extend the lifetime of a ready produced packaging with a lot of material inserted, with a lot of energy put into to make it a packaging, then it's really something where we can achieve for our environment, for the planet. Tell us how design plays into this, because that's also the background you're coming from. Well, I think companies should use us designers, because we have the broader view. We are not limited to one industry. We're not limited to one material. We know maybe what's going on in the canned food business can be transferred into some other product categories, and this is a great opportunity brand owners as well as the industry should use. I'm working also together with packaging manufacturers, with material substrate suppliers, and here we also can achieve a lot together. It's working along the whole value chain. This is my message. We should team up. We should use our common knowledge to really make something happen. I guess fairs like the INTERPACK and everyone coming together and networking are also very important with this mission, or tip in mind. It could be 4 weeks long, the INTERPACK, from my point of view. I need more time to check out every hall and every stand. I get that. Let's take a look at the next slide. Yeah, it's a typical German thing, the Perlenflasche. This bottle was introduced in 1960. You hardly find it in today's supermarkets because all the companies came up with their own marketing bottles with their logo like embedded, or with some special shape or some special color. And that's a pity, because with these pool bottles, we have a big advantage. Imagine if you buy a beer in the very north of Germany, say Flensburg, and you buy a beer from Bavaria. So the bottle needs to be shipped all the way up, but also the empty bottle all the way back, because it can't be used in the northern parts and the other way around. So if we have a pool bottle, then the bottle which goes full up can be reused up there in the north. Do you think there's a way to, or should there be a way to go back from these like multiple designed bottles?
I would appreciate that a lot if we can come to more standard solutions. And actually, from a design point of view, I see many opportunities also to brand one of these pool bottles in a proper way. We can see that in Germany, there's a brand called Viva Con Aqua, and they are using the Perlenflasche, and it looks fine. Mm-hmm. I think it was also the one on the slide with the blue label. Yeah. Okay, what's up next? It's not a typical German thing. We have a long history, but here you can see a friend of mine who has recently been in Vietnam. And this bottle is a refillable bottle. They ask $5 deposit, which is really massive money, a lot of money, but it works well. And it also shows it needs a different construction. It needs more material. It needs to be like more sustainable. It needs to sustain more, but it can be in the market for can be used 100 times or more and still looks good. Yeah. On some of the fairs I've been to last year, we have seen a lot of these aluminium bottles as like new packaging ideas, but I don't think I've seen them that much in the market in Germany yet. It takes its time, I'm pretty sure, but we're on our way. And yeah, let's see what other countries are doing. I hope that we can have the dialogue and try to find better solutions for all of us. Let's look at another one then. Yeah, this chart shows a little bit on where it's already in place or evolving. Australia, for example, is on its way. Canada, the Nordics in Europe, Germany, also the rest of Europe are, well, pretty busy in coming up with reusable deposit systems for bottles, I must say. But it's also interesting to see that North America has no solutions or hardly no solutions except in California and on the coast lines in place right now. So there's a white spot on the map which we have to color. Definitely. I was just thinking that obviously for developing countries, countries of the South maybe, they do have other issues when looking at packaging in general. Do you think it's like it'll probably take some time there, but is it realistic that these systems will come into place there as well? Yeah, maybe it's not $5 deposit for a bottle, but we have to support that. I mean, especially, sorry to say, but in those countries, we have all the plastic going into the oceans. And if we find solutions that this does not happen and that we can use other types of packaging, then I think it will be very good. And we have more to support that than, Yeah, looking at the whole world, not just one country. Yeah. Let's see the next slide then. This is interesting. It's a startup from Hamburg, and they've transformed the deposit system for beverages into liquid soap products. They're not only limited to their own products, but they also open it as a platform for other brands like Bähr participated and some other more. And they're very well connected to retail. Bring it into our stores, and you can bring the bottle back, put it in the deposit machine, and get your money back. And it's a complete different story than to go to the store and refill it. I mean, you have residues, soap in these bottles. It's not really the label does not look very proper maybe anymore. So I think this is the better way, and you don't need to destroy the glass bottle to recycle it, but you can reuse it. Yeah, I think in cosmetics and everything, there are so many products and packagings where reusable systems would work and should be implemented. Another good example, Häagen-Dazs, part of the loop system, and that shows it's not only a container we're talking about, but it's packaging. There is a digital infrastructure, there's a logistic infrastructure behind. There are many different people or organizations involved to help this system working. And Loop is one from TerraCycle from the US. I think they are doing very well. Well, they are in certain test markets. Maybe it also needs some time until the consumer is really,
ready for it, let's say. But I think this is a good way. We have something similar here in Germany as well. A lot of startups doing the same story. But the thing is, you go into the store, you buy your stuff, you bring it home, and you bring the empty bottles, cans, whatever it is, back to the supermarket and get your money back. That's the big system, and we don't need further energy or material to be inserted. I mean, we know that it already works in some ways with beverages and bottles, like you just said, so why not with other products? Or with e-commerce packaging, as we can see on the next chart. That's a project I'm involved. I'm not the founder of this of the system, Gäste, but that's I know we had Boomerang here and some others, Send Me Pack. There are a couple of more Repack doing something similar. Here the difference is it's a standard cardboard box, but the main thing is the patented banderole going around the box. So the sensitive information, data from the former receiver of this box can be taken away without any glue residues, and so the box is more or less untouched with more or less no glue and can be reintroduced into the system and reused. And it's very easy to fold, as you've seen on the previous chart. So you just fold it together, bring it to the drop point in brick and mortar stores. We have partners, so we're talking to many partners. Well, you have an app, and well, you get a incentive for taking part in the system. It means the extra mile. It means that you need to bring this here and the other package there. But I think it's worth doing it. And we know from the consumers that they are willing and that they are open to go this extra mile. And it's also attractive for the retailers. We're talking to the Ottos and Chibos and DMs in Germany. We're also open for other markets. It's not limited to Germany. And if we can really scale it up to be a bigger system, then well, there's a lot of impact, and it also means cheaper prices for the packaging for the retailers who are participating. Yeah, I think you see here again how important this involvement of consumers is for these systems to work. And yeah, then here you can see this is also interesting. It's the banderole is not only the carrier for this sensitive information, but also the stage for the brands to play their brand. This is an example. It's not well, it's not a real case here, but we're talking to all these partners, and it's a good. It shows what you can do with it. Again, a design decision, or yeah, making design possible, I guess. Everything is possible. I guess so. Do we have another slide? No? I think that was it. That was it. I do have some other questions, though, for you. Go ahead. Hope I can answer them. I bet you can. If we're looking into the future, do you have a vision for reusable packaging or reuse systems? How would maybe the perfect future look like? Well, yeah, there some of the things I've already said come back and come together. So it's a little bit of a rat race right now. Everybody wants to be the first. Everybody wants to implement a system that can be that can be applied to other companies, other partners, other industries. So it's on the one hand side the system that we are looking for, to that maybe all packages can be given back at the same point, so that you don't have to run to all the different supermarkets or retailers, but have one collection point. We're also doing that with reuse.me. We're trying to set up this system, but it's also, as I said, a matter of standards we need to achieve, and we hope to get more support from the EU, from the local governments to bring it up. Mm-hmm. Would you say that new regulations or further regulations are necessary here as well?
Well, we're already on our way. I followed up the Boomerang talk. They also stated that, yeah, it's happening, but I think it's also needed. Yeah, and I'm vice president of the EPDA, so we're also talking to these institutions, and we're also trying to push that from our perspective. And we're not only limited to talk to our members, the design agencies from all across Europe, but also to the industry and to the brand owners. We have a wide network, and I can just invite everybody here to come to have the dialogue with us, to bring in your wonderful ideas, your solutions, your materials, but also your knowledge, and you'll get a lot back, I can promise. I was going to ask what people can expect when they come to you in the association, but you just answered that, I guess. It's the dialogue they can expect on conferences, online things, so many opportunities to have the dialogue. So everyone should try and find you here at the fair as well. I'm always wearing this blue jacket. By the way, I have 6 of them, so you'll see me. Easy to recognize. Uwe, thank you so much for being here and talking to us. It was Thank you very much. It was really interesting. Thanks for having me, and well, let's see each other in the future. Yes. Hello from Hall 7 at INTERPACK, where I'm at Monta Klebebandwerke today. With me are CEO Daniel Lückfeld and Silvia De Felice, Head of Product Management and Marketing. Daniel, could you tell us a bit about the company, what do you stand for, and maybe also what applications in packaging you offer solutions to? Thank you, and thank you for visiting us. Monta is a company providing tape solutions to the packaging market. We do packaging since ever. Since more than 100 years, we are doing packaging solutions, starting with ropes, and since decades, we are doing packaging tape solutions. Monta is located in Germany. We are close or into the Alps, the Lower region of Alps. We have 3 technologies we are offering to the market. One is our key technology is the natural rubber-based adhesive systems. We are applying that to the wide variety of carriers for different applications. So as said, natural rubber is our key product range, followed by the 2 other technologies which are used in the packaging market, which has a trade product. Monta is a great team. We are very excited about that exhibition. We are very excited to meet customers, to find new customers, to get touch to new technologies, to new ideas. And thank you for being here, and thank you for your visit here. Thank you for inviting us. Silvia, Daniel already told us a bit about your natural rubber adhesives. Could you explain to us what are the benefits? Why should companies count on that? Sure. Well, to us, natural rubber is the premium adhesive technology there is. There's also acrylic and hot melt, but in our view, natural rubber is the premium product. The reason being, especially for carton sealing, natural rubber has these flowing properties. So when you stick the adhesive tape to the box, the adhesive, it penetrates, it goes deep and attaches to the fiber of the box. So you get a very secure, durable, reliable bond. Whereas with many other adhesive technologies, the adhesive just stays on the surface. Yeah. So that's one of the reasons. The other one is you can use this for a very large temperature range. So it's even suitable for frozen applications, but also higher temperatures. It's also suitable for, let's say, more demanding applications. So if you send your goods on a container and it goes on a ship and it's on the ship for 6 weeks, all this heat, cold, and also humidity, vibration, all this is no problem. The adhesive will withstand and keep the box closed. The other benefit is that we see from a sustainability point, natural rubber is made from over 50% bio-based contents, so it also has a green aspect to it, and so that's why we're a fan of it. Talking about the green aspect, sustainability is a big topic, a trend that's come to stay also in packaging industry.
What solutions does Monta offer in this regard? We actually have two solutions that we offer. One is technical support. It is, talking about box sealing again, it is very important that when you seal the box that you actually use the right tape. If you use the wrong tape, it may be necessary that you have to wrap it around the box several times, which is not very sustainable. You use a lot of material, which costs money, it's time, extra waste, so all this is not really beneficial to anyone. And we offer this technical support. We go to the customer, or we test the boxes, we have them sent to us, and test which adhesive tape is actually the best solution for you. So this saves time and money, so that's one thing. The other thing is our new Monta Green Line range. So these are all sustainable adhesive tapes. We started with the first tape in 2019, which was our Monta BioPack. It's a filmic tape, so it looks like a plastic tape. The benefit is that the carrier is a PLA film, which is 100% bio-based. And with our adhesive applied, with the natural rubber adhesive applied, it still has a bio-based content of roughly 90%, which is still very high and kind of unique in the market. It's also TÜV certified, so it is compostable under industrial composting conditions. And we also had it tested for toxicity, and it is a very safe and non-toxic product. We also have this now as a directly printable version, which you can see here. So you can have your brand logo printed on it. So when you seal the carton, you can convey your message or whatever you want to tell the customer. You can have this printed on the tape. The second filmic product in our Green Line range that we have is our Monta Retec. It's made from a film that's made from reprocessed polypropylene. The idea is that we entirely eliminate the need to use fossil-based raw materials for the film product. So we use something that's already there. Also with our natural rubber adhesive, so it's a very nice product as well. Then we have in our range the Green Line paper tapes, which we launched a few years ago. They're also very popular because everyone wants a mono-material packaging solution. Paper tape on paper box. It just looks very natural. It is a very beautiful product, also printable. What we have new at the trade show now is our FSC certified paper tape. So this is the first day we actually talk about it openly in the market. It's also printable, also with water-based ink, and has a very high bio-based content. So the paper carrier has a much higher bio-based content than the previous ones in the market. And it's also recyclable with the carton box. So we think it's a very green product to add to our range. Thanks. That all sounds very sustainable indeed. Daniel, as a final question maybe, what else do the visitors of INTERPACK need to know about Monta? What sets you apart from other companies? All right. We provide values. It's simple to close a box with something, yeah, but we have the value, the story for that. That is sustainable products. We have sustainable partnerships to our suppliers. We have a great team. We listen to the market, we listen to the customers, and we find solutions to all of them. That's why we are here.
So, da sind wir wieder, Interpack, Tightly Packed TV, direkt aus unserem gläsernen Messestudio hier zwischen den Hallen 7 und 9. Und jetzt können wir sagen, Achtung, jetzt kommt ein Karton. Das ist Zitat ja aus einer Comedy-Show, als wir noch ganz, ganz jung waren. Sehr, sehr lange her. Aber beste Anmoderation für das, was jetzt kommt, denn wir reden über den Karton oder besser über die faserbasierte Verpackung. Die sind sein Geschäft, der Mann fürs Marketing bei ProCarton ist bei mir WINFRIED MÜHLING. Herr MÜHLING, herzlich willkommen hier. Schön, dass Sie vorbeikommen bei uns. Ja, es ist eine ganz große Ehre, hier zu sein. Dankeschön. Ja. Sie gehören schon zu den tausenden Zuschauern, oder? Sie haben schon aus dem Büro oder von wo haben Sie zugeguckt? Hier damals? Ich hatte schon die eine oder andere Show angeschaut, ja. Von zu Hause aus, ja. Wirklich tolles Format, gefällt mir sehr gut. Das freut uns sehr. Und jetzt sind Sie da wird es ja noch toller, das veredelt es ja nochmal. Auch an Sie die Frage, dieses Interpack-Gefühl jetzt nach den vielen Jahren, das gehört für Sie ja auch dazu, diese Messe wahrscheinlich wie viele andere Termine auch über die Jahre, muss man sagen. Jetzt haben wir lange keine mehr gehabt. Haben Sie auch gleich Welcome Home gefühlt? Ja, also ich denke mal, das Motto Welcome Home, das passt ganz hervorragend. Es ist wirklich klasse, wieder hier zu sein, klasse unter Leuten zu sein, wirklich schön, Kollegen aus der Industrie zu treffen. Und wenn ich sage Kollegen, dann wirklich Kollegen aus allen Verpackungsbereichen. Es ist eine einzigartige Veranstaltung. Ja, und Sie haben auch schon viele wieder getroffen, gesagt, hier, man erkennt sich, es ist eine kleine Branche oder es ist eigentlich keine kleine Branche, aber sie ist gefühlt klein, weil man sich eben immer wieder sieht und sich auch wieder erkennt. Das ist ganz sicherlich so. Ich meine, ich bin über 30 Jahre in der Industrie, in der Verpackungsindustrie, und es ist wirklich wunderbar zu sehen, dass man dann ehemalige Kollegen, Kunden dann trifft auf so einer Veranstaltung. Es ist eine tolle Sache. Ja, muss man sagen, wir sind einfach so groß wie ich. Ne? Ich bin 1,90. Wie groß sind Sie? Ah, ich war mal 1,93. 1,93, okay, ja, es geht schon wieder zurück. Ich weiß, wovon Sie reden. In Wahrheit bin ich auch 1,89, aber 1,90 klingt einfach besser. Und das Schöne ist, dass man bei dem internationalen Publikum ja auch nicht vorwiegend, aber zu großem Teil aus dem asiatischen Raum immer einen sehr guten Blick hat auch, ne, über die Köpfe hinweg. Das ist so mein Eindruck hier auf der Messe. Man erkennt sich schnell dann auf Entfernung schon. Das ist ganz sicher der Fall, ja. So, wir wollen ein bisschen reden über die Leadership in Circularity. Die nehmen Sie für sich in Anspruch. Warum denn? Gut, also ich denke mal, wir leben die Kreislaufwirtschaft mit jedem Quadratmeter Karton, den wir produzieren, mit jeder Fallschachtel, die Fallschachtelunternehmen verlässt, können wir sagen, da steckt Kreislaufwirtschaft drin. Wir können also sagen, von den Rohstoffen, angefangen bei den Rohstoffen, erneuerbare Rohstoffe, dann natürlich über den ganzen Produktionsprozess bis auf ein Recycling, was sehr gut funktioniert. Also ich denke mal, ein Recycling-System, was oftmals unterschätzt wird, ist eben auch die Bedeutung der vorgelagerten Stufe der Sammlung. Und das, denke ich mal, funktioniert bei Karton eben ganz gut, dass wir ein System etabliert haben, dem die Konsumenten vertrauen, wo die Konsumenten festen Glauben dran haben und dementsprechend auch den Karton zurückbringen. Also wir haben, ich sag mal, Recyclingraten von 82%, die, ich sag mal, die Grundlage für das Kreislaufsystem eben darstellen. 82% in Deutschland oder europaweit? Ich habe jetzt gerade ProCarton gesagt und vorausgesetzt, jeder weiß sofort, was das ist. Das ist der europäische Branchenverband sozusagen der Karton- und Faltschachtelhersteller. Die vertreten Sie. Also wenn Sie 82% sagen, gucken wir auf die deutsche Quote, oder? In Europa. In Europa, Deutschland okay. ziehen wir sogar noch ein Stück höher. Ja. Aha, okay. Wenn noch was reingeht in die blaue Tonne. Das ist Wenn ja was reingeht. Ja, aber genau. das ist ja dann nicht Ihr Problem. Der European Green Deal, ne, ist das Thema auf dieser Messe. Wir hatten es heute Morgen auch mit Sonja Bähr, der Verpackungsberaterin, gestern mit Herrn Trunk von der EU-Kommission. Es wird überall darüber geredet, was die EU davor hat. Die Pläne eben für die neue große Verpackungsverordnung, die dann europaweit gilt. Haben Sie gerade gesagt, warum Sie da so gut aufgestellt sind. Das heißt, Sie können sich, was diese Verordnung betrifft, eigentlich beruhigt zurücklehnen, oder wie sehen Sie das? Na, ich denke mal, zurücklehnen wäre sicherlich ein Fehler. Also ich sage mal, wenn man sich zurücklehnt, dann wird man sehr schnell genügsam. Und das wäre sicherlich, ich sage, der Fehler. Also wir brauchen die Antriebsfeder eben noch besser zu werden. Nehmen wir mal die Recyclingrate als Beispiel. Wenn ich sage, wir haben heute 82%, das Ziel, was sich die Industrie für 2030 gesetzt hat, sind 90%. Von 82 auf 90, hört sich jetzt, sind ja nur 8%, aber wenn wir mal in den Größenordnungen sind bei 82, das ist also quasi 9 von 10 Fallschachteln wieder zurückhaben wollen. Das ist eine Größenordnung, an der wir jetzt aktuell arbeiten.
die wir brauchen, um ganz einfach noch besser zu werden. Und 9 von 10 würde der EU reichen, nach Ihrer Kenntnis der bisherigen Pläne? Weil so richtig haben wir es ja noch nicht auf dem Papier. Würde also den jetzigen Zielen der EU-Gesetzgebung reichen. Wir würden also die Ziele übererfüllen, was wir heute ja bereits tun. Wir werden es auch in 2030 überfüllen. Das ist natürlich unser Ziel. Wir möchten nicht rasten, wir möchten wirklich weitergehen. Ich sage immer Raising the Bar. Ja? Also ich sage mal, dass wir die Messlatte höher stecken. Nur dann ist auch sicherlich gewährleistet, dass wir uns als Industrie, als Kartonindustrie auch weiter verbessern. Ja. Sagen Sie ganz glücklich, ne? Also die strahlen richtig, wenn Sie das sagen. Ja, ich hoffe so. Ja. Ich habe beide Teile meiner Karriere eben Karton verkauft und muss sagen, ich habe ein Herz aus Karton, ja, und das ist ganz gut. Ja. Ein Herz aus Karton, das ist für die Branche gut. Ich weiß nicht, ob das in der persönlichen Beziehung so gerne genommen wird. Scheiße, ich habe ein Herz aus Karton, aber wenn es Pralinenkarton ist, dann die Pralinen falsch. Die Süßen, ja. Genau. So, wir wollen ein bisschen reden über das, was Sie erforscht haben, was Sie befragt haben. Es gibt eine neue Carbon Footprint Studie, Fallschachteln betreffend, und da haben Sie Ergebnisse mitgebracht, die Sie wahrscheinlich auch stolz machen. Die machen uns sicherlich stolz, weil ich sage mal, die Ergebnisse zeigen recht deutlich, dass wir die Ziele, die wir uns gesetzt haben, die ganzen Investments, die in der Industrie getätigt wurden, dass sie auch wirklich jetzt die Früchte tragen. Die ganze Industrie, ob es jetzt ein Kartonhersteller ist oder ob es ein Fallschachtelhersteller ist eben bemüht, den CO2-Ausstoß weiter zu reduzieren. Die Ergebnisse der Studie zeigen also, dass es uns sehr gut gelungen ist. In den Jahren 2018 bis 2024 konnten wir also den CO2-Ausstoß um 24% reduzieren. Das ist genau, also hier sehen wir es, denke ich mal, auf der Folie ganz gut. Und die absoluten Zahlen vielleicht, die auch gerne bei den Zuhörern verhaftet bleiben sollten, wären also bei Cradle to Grave 249 Kilogramm CO2-Äquivalent und bei Cradle to Gate 148 Kilogramm CO2-Äquivalent. Vielleicht gerade eine kurze Aussage zu den Cradle to Gate. Das ist also quasi die Maßgröße, die wir als Industrie selbst beeinflussen können. Das hört also quasi am Gate des Fallschachtelherstellers auf, die Messung. Und da sind wir mit 148 Kilogramm. Da ist immer noch, ich sag mal, dass wir einen CO2-Ausstoß verursachen. Aber eben der Trend geht ganz klar in die richtige Richtung. 24% Reduzierung, da sind wir sehr stolz drauf. Und woran liegt das? Was waren die Gründe dafür, dass Sie zu diesem Ergebnis gekommen sind? Ich denke mal, bei uns ist natürlich sehr viel fossile Energie. Also Ersatz von fossiler Energie in Richtung regenerativer Energiequellen. Wir haben heute bereits in der Gesamtindustrie 62% erneuerbare Energien im Einsatz. Und es geht also immer weiter. Und das ist über die gesamte Wertschöpfungskette eben gesehen. Das trägt dazu bei. Dann natürlich auch, vielleicht hat auch der aktuelle hohe Preis für Karton dazu beigetragen, dass viel mehr Wert gelegt wurde, auch auf Reduzierung von Waste im Produktionsprozess, also Ausschussreduzierung und dann eben wirklich Schritt für Schritt darauf zu gucken, überall, wo es eben machbar ist, Energie einzusparen. Ich denke mal, es ist die hohen Preisfaktoren, die wir heute haben, tragen mit Sicherheit auch dazu bei, dass wir heute eben in Nischen auch reingucken, in Teilbereiche des Produktionsprozesses reingucken und dadurch kriegen wir dann eben diese Ergebnisse. Gut, da haben wir die Ergebnisse. Sie haben auch Verbraucherinnen und Verbraucher befragt, weil Sie gerne wissen wollen, ob die auch ein Herz aus Karton haben. Wir haben ja gerade gesagt, es ist gelernt, es ist offenbar beliebt, bekannt natürlich auch als Verpackungsmaterial. Aber was genau ist da bei dieser Befragung rausgekommen? Wir haben eine Verbraucherbefragung gemacht, letztes Jahr im November, Dezember. Und ganz bewusst auch erstmal ich habe so die Gefühlslage des Verbrauchers mal abgefragt. Was war denn das Jahr 2022 rückblickend? Was hat die Verbraucher da beschäftigt? Und es waren eben Dinge, die daraus hervorkamen. Pandemie war gar nicht mehr so dabei. Das war jetzt unter ferner Liefen. Es waren Dinge natürlich wie die Inflation. Es waren Dinge wie das Kriegsgeschehen in der Ukraine. Und es waren dann natürlich Dinge nach wie vor wie die extremen Klimaerscheinungen, die wir im letzten Jahr eben auch hatten. Das waren, ich sag mal, 3 Hauptbeweggründe. Wir sind dann auch in Richtung Verpackung mal ein bisschen tiefer eingestiegen. Bei der Verpackung ist mit Sicherheit so, dass, ich sag mal, Plastikabfall, Plastik in den Weltmeeren immer noch ein sehr, sehr wichtiges und treibendes Thema ist. Aber haben dann auch mal gefragt, wie wichtig ist denn die Verpackung für eine Kaufentscheidung? Weil ich denke mal, da kommen wir eben jetzt dazu hin, dass die Verpackung zunehmend eben auch in der Funktion als
Promoter des Produktes, einen Anreiz zu schaffen für den Kauf, ganz wichtig wird. Eine wichtige Zahl, die wir da haben, also ich sage mal in europaweit, nahezu 50% der Verbraucher in Europa haben sich innerhalb der letzten 12 Monate nur wegen der Verpackung für ein anderes Produkt entschieden. Das zeigt also schon die Bedeutung der Verpackung. Und ich sage, wenn wir dann mal reingucken, was sind denn die wichtigen Dinge, die bei der Verpackung anstehen? Was sind die wichtigen Eigenschaften von der Verpackung? Da waren, also ich sage mal, natürlich der Produktnutzen oder der Produktschutz wurde genannt, aber es waren dann die Top 2, die genannt wurden, war also einmal Herstellung aus erneuerbaren Rohstoffen und die zweite Eigenschaft, die eben da war, Rezyklierbarkeit. Und das war das Wichtigste. Also der Verbraucher, wenn er am Regal steht, macht sich durchaus schon Gedanken über das End of Life. Und das ist natürlich etwas, was wichtig ist für den Markeninhaber, was der Markeninhaber immer denken muss. Und auch die Zahl eben, 50% entscheiden sich aufgrund der Verpackung für ein anderes Produkt. Ja. Das sendet schon deutliche Signale aus. Man hat ja so ein bisschen den Eindruck, je mehr wir alle, Gott sei Dank, ja über Nachhaltigkeit sprechen, je näher auch diese EU-Verpackungsverordnung kommt, umso mehr gibt es auch so einen kleinen, ich möchte es mal nennen, Kampf um die Deutungshoheit. Also Papier, Kunststoff, und das ist ja die große Diskussion, der Verbraucher greift eher zur Papier, dann eben auch Fallschachtel, Kartonverpackung. Wie sehr spielt Ihnen das in die Hände? Also ich denke mal, zunächst mal ist für uns wichtig, Verpackung an sich. Unabhängig jetzt mal vom Material. Ich denke mal, wir brauchen Verpackung heute, weil die Verpackung schützt das Produkt. Die Verpackung verlängert die Lebensdauer von dem Produkt. Das sind an sich die Haupteigenschaften, die Hauptgründe, warum wir für Verpackung stehen. Natürlich jetzt dann zu der Präferenz, zu der Verbraucherpräferenz. Auch dazu, ich denke mal, das ist auch die Wertstellung, dass wir diese Umfragen in einer gewissen Regelmäßigkeit durchführen. Wir hatten also in diesem Jahr auch die Frage mal direkt gestellt, ohne jetzt das diskriminieren zu meinen. Wenn ein Produkt sowohl in einer Plastikverpackung als auch in einer Kartonverpackung angeboten wird, was ist die Präferenz? Da haben wir also in diesem Jahr einen Wert rausgekommen von 85%. Ich habe gesagt, ich möchte lösen, ja. Also, oh ja, ja. Hast du ja nicht gedacht, aber schon natürlich die klare Mehrheit. Dann ja. Und wir beide wissen aber, dass das am Ende, also der CO2-Abdruck, nicht zwingend beim Papier der bessere sein muss. Genau, ich denke mal, das ist genau die aktuelle Diskussion eben auch, die wir jetzt haben mit der PBWA. Und wir plädieren so ganz klar dafür, dass wir, ich sage mal, die Lebenszyklusanalysen als festen Bestandteil in so eine Entscheidungsfindung über die beste Verpackung mit einfügen. Wir sagen nicht von Grund auf, Karton kann alles, macht alles. Es gibt auch da Studien, was Karton macht, wo eben die Grenzen sind. Ich sage mal, aber im Großen und Ganzen, wo wir Karton einsetzen können, würden wir natürlich gerne Karton einsetzen, da wir eben über erneuerbare Rohstoffe sprechen, was eben, ich sage mal, das zweitwichtigste Eigenschaft für eine Verpackung war bei der Verbraucherbefragung, was deutlich rauskam. Also es ist ein Miteinander noch immer zwischen Ihrer Industrie und auch der Kunststoffverpackungsindustrie. Genau, wir brauchen natürlich, wenn wir eine Barriere herstellen wollen, brauchen wir natürlich irgendwo auch einen Kunststoff mit dabei. Ja, brauchen wir, ja. Natürlich, wenn wir den minimieren können, dass wir auch den Anteil dann von Plastikverpackungen, die dann eine negative Umweltauswirkung haben können, minimieren können, machen wir das natürlich gerne. Ja, aber das sind doch schöne Zahlen. Das macht doch Mut der Branche. In aber ja doch schwierigen Zeiten. Nicht? Also Sie haben gerade gesagt, die Preise sind gestiegen, wir haben Rohstoffmangel, wir haben Lieferschwierigkeiten, das liegt sicher auch in Ihrer Industrie, Nachwuchsmangel, Personalmangel. Also wie sehen Sie die Branche gerade aufgestellt? Ich denke mal, wir sind jetzt wir kommen aus einer sehr ungewöhnlichen Phase, der Phase der Pandemie, sind jetzt, denke ich mal, in der Post-Pandemic-Phase. Aber natürlich der Markt ist immer noch geprägt von hohen Lagerbeständen, die irgendwo in der Wertschöpfungskette sich angesammelt haben. Wir sehen natürlich mit großer Zuversicht, alleine aufgrund der Verbraucherbefragung, des Verbrauchervertrauens, mit großer Zuversicht in die Zukunft, wenn es um die Verpackung geht. Thema, was Sie angesprochen hatten mit Fachkräftemangel, ist natürlich auch ein wichtiges Thema für uns, wo wir also wirklich auch gucken, dass wir die Industrie, wir müssen unsere Industrie auch den Berufseinsteigern wirklich verkaufen. Also es ist eine mega spannende Sache, eine mega spannende Angelegenheit, in der Verpackungsbranche zu arbeiten.
Und das, denke ich mal, müssen wir deutlich rüberbringen, damit wir die Top-Talente eben auch in Richtung der Verpackung bekommen. Wir berichten immer sehr gerne über Ihren Designer Award, ne? Auch für den Nachwuchs. Das ist, geht dann in Richtung Design, aber da passiert ja sehr viel. Genau, wir haben also 3 unterschiedliche Awards, die wir haben. Wir haben also einmal den European Carton Excellent Award, was mehr die Fallschachtel in den Vordergrund stellt. Aber dann haben wir eben auch die 2 Awards, die Sie ansprechen, die 2 Studenten-Awards. Da wäre also einmal der Pro Carton Young Designer Award, der also speziell in Richtung Designschulen geht, Design University geht, wo wir also, ich sag mal, europaweit mit etwa 160 Universitäten zusammenarbeiten. Wir kriegen jedes Jahr eine Größenordnung von 800 bis 900 Einreichungen, wo sich junge Designer eben Gedanken darüber machen, jetzt nicht nur über eine Verpackung, sondern auch über ihre Umwelt. Wie sehen Sie Ihre Umwelt und was für ein Verpackungsproblem sehen Sie ungelöst und kommen dann eben mit der Lösung voran? Was eine ganz spannende Sache ist, also wir kriegen jetzt, geht es gerade in die Endphase der Einreichungen rein. Wir haben im Juni unsere Jury-Sitzung, wo wir dann also die Gewinner eben entsprechend ermitteln und werden dann im September in Sevilla auf der Gala-Veranstaltung dann auch entsprechend die Studenten einladen. Das ist natürlich für uns eine ganz wichtige Sache, der Kontakt eben zu den Studenten. Wir haben also eine Größenordnung vielleicht 1000 Studenten, die wir in jedem Jahr als Einreichung mit dabei haben. Und das ist eine mega spannende Angelegenheit. Ich sage mal, auch eine Präsentation zu machen mit Studenten, für Studenten im Vorfeld, bevor sie mit der Sache anfangen zu arbeiten. Eine ganz, ganz spannende Angelegenheit. Ja. Und Sevilla ist nicht das Schlechteste. Sevilla ist sicherlich, ich sag mal, ein ganz toller Ort. Besonders im September, denke ich mal, kann man es aushalten, ja. Durchaus. Der Mann kommt rum. Ja? Heute Düsseldorf, morgen Sevilla, morgen Essen erstmal und dann Sevilla. Das ist eine Reihe. Genau. Und er hat ein Herz aus Karton. Sehr schön. Genau. Herr Mühling, vielen Dank. Ich danke auch. Ihr Englisch ist perfekt? Mein Englisch ist, ja, ich sag mal, einigermaßen gebrauchsfähig. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das Ganze nochmal in Englisch. Dann kommt Julia um 1, so stay tuned at 1 o'clock. Mr. Mühling from Pro Carton for you in perfect English. Yeah, my English isn't perfect, so stay tuned. Soll ich eigentlich in die Kamera schauen? Nö, alles gut. Ja. Hi nun in Düsseldorf, 12 Uhr mittags am Sonntag. Herzlich willkommen. Wir melden uns live von der INTERPACK, live im Stream, wo immer Sie uns gucken. Was macht man sonntags? Man macht natürlich INTERPACK-Stream auf, sitzt auf dem Sofa oder noch am Frühstückstisch. Oder Sie sehen es auf den Ständen oder Sie sehen es ja später als Video on Demand. So gesehen ist nicht mehr Sonntag, aber herzlich willkommen und wie schön, dass Sie dabei sind. Ja, INTERPACK, die Messe der wichtigen Menschen dieser Branche, der wichtigen Köpfe dieser Branche. Wir freuen uns, dass die wichtigen Köpfe auch bei uns sind, dass sie Platz nehmen auf unserem Sofa. Denn wenn man auf der INTERPACK ist, dann muss man nach ihm nicht lange suchen. Richard Clemens ist bei mir, der VDMA-Geschäftsführer im Fachbereich Nahrungsmittel und Verpackungsmaschinen. Herr Clemens, schönen guten Tag, herzlich willkommen. Ja, Dresden, grüß Gott. Es ist die Maschinenmesse und damit ist es Ihre Messe, oder? Das ist meine Messe, ja. Ehrlich gesagt, ich finde, es ist eine mega geile Messe. Und ja, sie ist so mega geil wie immer, oder? Ich meine, wir haben lange warten müssen. Wir haben wirklich 6 Jahre warten müssen.
Und da habe ich schon am ersten Tag freudige Gesichter gesehen überall. Und man hat sich eigentlich oft nur noch auf dem Bildschirm gesehen. Und wenn ich die Internationalität sehe, wie viele internationale Gäste, ob Argentinier, Australier oder Japaner da waren, auch bei uns besucht haben, die Amerikaner, da muss man sagen, ist schon eine Erleichterung. Man kann eigentlich nur sagen, welcome home. Ne? Ja, absolut. Wir haben es mehrfach hier schon gesagt, erstmal nur ein Slogan, der überall stand, der jetzt auch überall zu sehen ist, in Düsseldorf und überall auf den INTERPACK-Auftritten, aber er ist mit Leben gefüllt worden. Er ist mit Leben gefüllt worden und ich finde es klasse, wenn ich da frühmorgens schon um 9 reingehe und da stehen schon die ersten Besucherschlange. Also es tut sich was und wenn ich die vielen Sprachen auf den Gängen höre, da muss ich sagen, yes, das ist die INTERPACK, die wir alle mögen und die wir lieben und die ja auch immer wieder gezeigt hat, dass sie die Nummer 1 weltweit ist. Also hier trifft sich die große Familie. Ja. Und die Familie ist eben in der ganzen, wir haben es gesagt, in der ganzen internationalen Form hier wieder. Das war zeitweise nicht immer abzusehen. Nicht? Ich meine, wenn wir jetzt sicher auch nochmal gleich reden über die harten Jahre hinter der Branche liegen, in denen sie sich ja teilweise auch immer noch befindet, gab es ja auch mal die Frage, braucht es überhaupt noch Messen wie diese? Können wir nicht auch sowas, was wir hier machen, noch ein bisschen größer machen und die Nachrichten in die Welt hinaus posaunen? Das reicht dann eben nicht. Es reicht nicht. Natürlich war während der Pandemiezeit waren die Kontaktmöglichkeiten oft nur auf Bildschirmpräsentationen, Bildschirmgespräche reduziert. Und da haben schon einige anfangs gesagt, Mensch, wir haben ja dieses Medium, das ersetzt ja alles. Um nach wenigen Monaten festzustellen, der persönliche Kontakt ist durch gar nichts, aber auch gar nichts zu ersetzen. Und wir sprechen ja hier auch über sehr erklärungsbedürftige Produkte. Wir sprechen über lange Beratungen. Aber es ist ein People's Business und bleibt ein People's Business. Natürlich waren wir gespannt, wie wird die erste INTERPACK anlaufen und naja, die Spannung ist weg. Wir sehen es. Es funktioniert. Es funktioniert. Aber lassen wir uns trotzdem nochmal zurückgucken jetzt auf diese Zeit, wenn wir an 2020 denken. Die Pandemie hat begonnen, die Welt heimzusuchen. 2021 dann der Versuch, nochmal eine INTERPACK zu starten, musste dann auch abgesagt werden. Wie haben Sie das? Wie hat vor allen Dingen diese so wichtige Branche das wahrgenommen damals? Es war für uns eine ausgesprochen schwierige, im Nachhinein betrachtet richtige Entscheidung, diese INTERPACK zuerst zu verschieben, dann zu sagen, nein, entweder eine richtige INTERPACK, aber eigentlich nichts Halbes. Für die Branche war es sehr schwer, weil wir nicht mehr in der Lage waren, die Kunden zu besuchen. Wir waren kaum noch in der Lage, Service zu machen. Die Installation von Anlagen war ungemein schwierig. Dazu kamen noch die Restriktionen, die wir hatten, was die Hygieneregeln in Deutschland anbetrifft. Wir hatten zunehmend massive Schwierigkeiten, was die Lieferketten anbetrifft, die Verfügbarkeit von vielen Teilen. Und da sind wir noch lange nicht raus, war sehr, sehr schwierig. Und Sie müssen sich vorstellen, dass Linien im Millionenwert dann ja in angemieteten Hallen stehen bleiben müssen, weil kleine Bauteile, die normalerweise, ich möchte nicht sagen Pfennigartikel sind, aber wenig kosten, stehen bleiben. Das hat auch sehr viel Geld und Energie gekostet, weil sie den Umsatz letztendlich oder die PS nicht auf die Straße bringen können. Ja, eben, das macht man sich so eigentlich gar nicht klar, genau wie Sie sagen, da ist ein kleines Teil, das fehlt und dann kann nicht fertig gebaut werden oder es ist schon fertig gebaut und es standen, glaube ich, auch Unmengen Maschinen auf Höfen, die nicht rauskamen. Naja, es standen Unmengen Maschinen, einige haben sogar Hallen angemietet, um diese Maschinen zu parken. Es gibt natürlich oder gab natürlich auch die Variante, dass man Maschinen ausgeliefert hat und dann diese Bauteile nach einer Demonstration wieder rausgenommen hat, um zu sagen, naja, ich werde die dann in hoffentlich 2-3 Monaten nachliefern. Man hat auch versucht, über eBay, Alibaba, über andere Kontinente bestimmte Bauteile zu verschaffen, aber die waren auch dementsprechend teuer. Also die Faktoren, die dann da draufgeschlagen wurden, das war manchmal 10 bis 20 und das haut auch ins Kontor. Heute lacht man fast drüber, aber es ist überhaupt kein Grund natürlich darüber zu lachen. Gleichwohl hat es sich entspannt, hat es sich so entspannt, dass die Branche wieder gut in die Zukunft gucken kann und auch zuversichtlich auf dieser Messe ist? Absolut. Ich habe das schon zuvor gesagt, wir sind eigentlich eine glückliche Branche. Der Großteil der Verpackungsmaschinen geht in den Nahrungsmittelbereich, Getränkebereich, Pharmazie. Und wenn ich mir die Situation auf der Welt ansehe, wir sind nun mal mehr Menschen, wir werden immer mehr Menschen
Wir wollen immer hochwertige Nahrungsmittel. Wir haben einen demografischen Wandel. Wir haben junges Publikum. Wir haben hungrige Märkte. Sind wir eigentlich in einer glücklichen Lage, dass wir sagen, ist eine Branche, die eigentlich sehr, sehr große Zukunftsperspektiven hat. Und die Branche hat gezeigt, wie flexibel sie ist, oder? Und auch wie resilient sie ist. Sie ist resilient. Sie hat auch gezeigt, wie wichtig sie ist. Während der Pandemie bekamen wir jedes einzelne Keks verpackt. Sie können sich vielleicht noch daran erinnern. Und plötzlich fiel uns allen ein, Mensch, Verpackung hat ja auch was mit Hygiene zu tun. Nicht nur mit dem Schutz des Produktes. Und wir lachen darüber, aber das waren schon Auseinandersetzungen, die wir im Vorfeld der Pandemie hatten. Muss das eigentlich sein? Und ich denke, viele Skeptiker wurden auch dadurch eines Besseren belehrt. Und doch gibt es eben weiter Probleme, mit denen die Weltwirtschaft zu kämpfen hat. Wenn wir auf den Krieg gucken, Ukraine, wie sehr fehlt der russische Markt auch der Branche? Also er fehlt, er ist weg. Er ist aber nicht erst seit dem Krieg weg, sondern seit 6, 7 Jahren, Sie denken bitte an die Krim, wurden die Exporte nach Russland sehr stark reduziert. Jetzt sind sie eigentlich fast gleich null. Aber es tut weh. Das muss ich ganz klar sagen. Russland Ukraine waren wichtige Märkte für uns. China, USA sind nach wie vor sehr wichtige Märkte. Aber auch jetzt sehen wir, welche Märkte wir vielleicht zusätzlich erobern können als Ersatz für den Ausfall Russlands. Okay. Wir wollen nicht zu traurig werden jetzt, ne? Weil jetzt, wo wir auf dieser glücklichen Peoples-Messe wieder sind, alle zusammen, EU-Regulations-Tsunami haben Sie auch schon angesprochen. Wir hatten uns getroffen zum INTERPACK-Talk 2 Monate vorher, da haben wir darüber gesprochen. Da werden Sie viele Gespräche führen hier wahrscheinlich. Ja, aber interessanterweise muss ich auch eins sagen, ich sage jetzt mal noch ein bisschen die Sicht unserer Mitgliedsfirmen. Es ist ein Tsunami. Wir können uns auch über das Thema Verpackungsverordnung ärgern oder auch nicht. Ich möchte trotzdem ganz klar sagen, das muss sein. Wir müssen hier das Thema CO2-Emissionen reduzieren. Wir müssen den Verpackungsmüll reduzieren. Und wir wünschten uns natürlich in Details ein bisschen andere Ausarbeitung dieser Verordnung, aber grundsätzlich finden wir diesen Weg richtig. Und man muss auch ganz klar erkennen, solche regulativen Dinge sind auch immer innovationstreibend. Und die Branche ist flexibel und resilient. Also so gesehen kann sie auch damit umgehen. Natürlich kann sie damit umgehen. Ja. Und wir dürfen auch eins nicht vergessen, Herr Andresen, das kommt ja nicht nur aus Brüssel. Das kommt ja von uns allen, von der Gesellschaft. Das kommt von den Kunden. Das ist ja ein Trend, ein richtiger Trend, den wir ja seit Jahren verspüren. Und ich sage immer noch Trend. Es ist kein Trend, es sind Fakten. Wir müssen was tun. Und ich glaube, dass wir als Ingenieure diese DNA haben und wir hatten schon viele Herausforderungen, dass wir sagen, das kriegen wir gebacken. Das ist schön. Das sind zuversichtliche Worte auf dieser Messe, auf der Sie natürlich auch sind mit dem VDMA. Vieles zeigen. Nachhaltige Verpackungen ist ein Thema. Können wir den Begriff Nachhaltigkeit noch hören oder müssen wir sagen, es ist sowieso schon Standard? Das ist Standard. Also eigentlich, ich glaube, wir beide können den nicht mehr hören. Und jetzt kann man auch noch fragen, ist das nicht ein Widerspruch in sich hier auf der INTERPACK zum Thema Nachhaltigkeit zu dozieren? Und wir sprechen ja aber auch über das Thema Nachernteverluste, also den Schutz von Lebensmitteln. Da hat die Verpackung einen sehr wichtigen Eintrag. Aber wir müssen beides meistern und wir können das. Davon bin ich überzeugt. Sehr schön. Wenn wir es gibt diese 4 Hot Topics hier auf dieser Messe. Wenn wir auf die gucken, wir können die vielleicht mal einzeln durchgehen und Sie sagen mir einfach mal, wo Sie da Innovationen sehen im Maschinenbau, wo es vielleicht auch Lösungen gibt, wo es Dinge gibt, die Sie hier präsentieren. Wir haben einmal die Kreislaufwirtschaft. Großes, wichtiges Thema. Das ist eigentlich das Megathema. Das ist das Thema der Zukunft. Also die Fragestellung ist, welche Folien, und wir sprechen ja nicht nur über Kunststoff, aber lassen Sie uns beim Hauptverpackungsmittel Kunststoff sprechen, welche Folien können wir in den Kreislauf reinbringen? Wir sprechen von Cradle zu Cradle, also nicht über die berühmten Parkbänke. Also da brauchen wir andere Folienarten, vielleicht Monofolien. Wir brauchen aber auch andere Verfahren des Recyclings. Und da meine ich weniger das mechanische Verfahren, wir brauchen auch das chemische Recycling, das Mechanische ergänzt. Wir brauchen vielleicht
eine Kennzeichnung von Folien, die im Hochgeschwindigkeitsbereich erkannt werden. Also das sind schon viele Dinge, die wir in den nächsten Jahren vorbereiten müssen, bis so auf den ersten Blick so trivialen Sachen wie Spezifikationen für Rezyklate oder einen Markt für Rezyklate. Denn ich bleibe dabei, es geht darum, wir wollen nicht aus einem Benzinkanister eine Wurstverpackung machen, das geht nicht. Es geht um sogenannte kontaktsensitive Verpackungen. Ja. Andersrum wäre auch blöd, weil wir den Benzinkanister vielleicht bald nicht mehr brauchen. Genau. So, dann Ressourcenschonung, das andere große Thema haben wir in gewisser Weise ja auch schon angesprochen. Das sind ja viele Dinge im Detail. Ressourcenschonung heißt, ich kann das Material sparen, ich kann Strom sparen durch neue Verfahren, gerade im Bereich Lebensmittelverarbeitung. Und da finden ja Verarbeitungsstufen auch in der Verpackungsmaschine statt. Also Lebensverarbeitung ist ja sehr benötigt viele Ressourcen. Ich brauche Wasser, ich brauche Energie. Und da ist ein Riesenpotenzial. Das Thema Siegeln, also da wird en Detail sehr viel gemacht und ich kann immer nur betonen, es gibt nicht eine Lösung, es gibt nicht die Lösung. Es gibt eine unwahrscheinliche Vielzahl von Lösungen. Von denen es eben viele gibt. Die digitalen Technologien auch schon längst kein Trendthema mehr, sondern damit muss der Maschinenbau umgehen. Er muss umgehen und ich bin auch überzeugt, dass wir, und ich sage es nochmal, Nachhaltigkeit, dass wir die Ziele ohne Digitalisierung nicht erreichen können. Das geht beides Hand in Hand. Und um nochmal zurückzukommen auf die Pandemie hat uns einen Digitalisierungsschub gegeben. Wahrscheinlich hätten wir für viele Dinge viel länger gebraucht. Und so haben wir das in 2 Jahren Dinge auf die Beine gestellt, von denen wir vielleicht heute noch als Trend sprechen würden. Die sind jetzt Selbstverständlichkeit. Absolut. Und wir haben 4. Hot Topic, Produktsicherheit. Gerade ja im Maschinenbau wichtig. Das ist der Kern. Ja. Das ist im Kern der Kern, das vergessen ja sehr viele sehr gerne und denken, die Verpackung wird 5 Minuten benutzt, bei Haarmilch ein halbes Jahr. Es geht immer um den Schutz des Produktes. Und wir dürfen auch eins nicht vergessen, wenn wir über CO2-Emissionen sprechen. Die Verpackung macht einen Bruchteil dieser Emissionen aus. Verschwende ich dieses Produkt oder verdirbt mir dieses Produkt, dann ist der Verlust an CO2, aber auch an Wasser, an Energie sehr viel größer. Aber das ist das A und O, damit wir auch in Megacities sichere Produkte haben. Ja. Wie sieht es eigentlich um den Schutz der eigenen Produkte, also der Maschinen aus? Ja. Produktpiraterie ist immer ein Thema auf großen internationalen Veranstaltungen. Es ist immer ein Thema und ich habe auch gehört, dass gestern oder vorgestern eine Maschine hier beschlagnahmt oder weggebracht wurde. Es ist immer ein Thema. Ja, unsere fernöstlichen Mitbewerber sind da sehr kopieraffin. Ich muss aber sagen, zu deren Schutz, es sind nicht ausschließlich die chinesischen Wettbewerber, sondern es sind auch europäische Wettbewerber. Also der Schutz des geistigen Eigentums ist immer ein Riesenthema. Das zu entdecken, das kann ich vielleicht bei einer Wasserarmatur leichter auf den ersten Blick entdecken. Das fällt manchmal schwerer, aber das ist ein ständiges Thema, eigentlich auch weltweit. Wie wichtig ist so eine Messe wie die INTERPACK eigentlich bei der Suche auch nach Nachwuchs? Denn das ist natürlich überall ein großes Thema. Findet man genug Nachwuchs, gerade in den technischen Berufen? Wir sprechen seit Jahren über Nachwuchsmangel. Und jetzt haben wir das erste Mal Produktionsbehinderungen wegen fehlender Mitarbeiter. Und damit meine ich nicht nur Ingenieure, sondern ich meine insgesamt von der Buchhaltung bis zu Mechatronikern, bei Mechanikern, die auch ins Ausland gehen, also Monteuren, ist es ganz schlimm. Also junge Leute wollen wohl nicht mehr weltweit reisen und dummerweise stehen die Anlagen nicht unbedingt in den schicksten Städten wie Kopenhagen oder Shanghai, sondern irgendwo am Land. In Schwaben. Na, leider nicht. Schwabing, ja. Was? Ja, die Schwaben, meine ich. Da ist doch. Schwaben, oder? Okay, ich dachte Schwabing. Schwabing vielleicht auch ein paar. Nee, in Schwaben doch vor allen Dingen. Aber das ist auch schön da. Es blutet mir das Herz, wenn ich sehe, dass die Universitäten in den MINT-Fächern gravierende Einbrüche haben. Und dass immer weniger junge Menschen diesen Weg wählen. Wir versuchen natürlich Initiativen, auch die jungen Damen zu motivieren, mal einen Blick in die Technik reinzuwerfen. Ich habe noch nie so viele Studententickets im Vorfeld einer INTERPACK ausgeteilt, weit über 500. Aber ich sage mal, die sind ja schon mal interessiert.
Und ich möchte gerne mehr haben. Ja. Also da müssen wir wirklich in Zukunft noch viel stärker zusammenarbeiten mit unseren Mitgliedsfirmen, aber vor allem mit den Schulen, also schon in die 8., 9. Klasse gehen und denen auch wirklich mal zeigen, dass wir hier nicht mit öligen Fingern irgendwo und dem Hammer arbeiten, sondern wir sprechen über Hightech. Ja, ja. Wie schön, wenn Sie das sagen. Sie sollten in die Schulen gehen. Ja, genau. Können Sie Lust machen auf diese Branche. Lassen wir uns noch einen Ausblick versuchen, vielleicht auf die nächste Interpack. Sie wird in 3 Jahren stattfinden, 2026. Wir hoffen, es kommt keine Pandemie, es wird alles so sein, wie es soll. Was werden wir da sehen, wovon wir heute vielleicht nur träumen oder es schon auf dem Papier haben, aber noch nicht anfassen können? Ich glaube, Sie werden dann neue Verpackungsmittel sehen. Ich zeige auf meinem Stand eine Folie aus Makroalgen, die wir auch verformen können. Okay, Sie können ja sagen, das ist ein Gag, aber das ist möglicherweise eine Lösung, dass wir in 3 Jahren schon sehr viel weiter sind, dass wir die besser beschriften können, besser verformen können. Und ich denke, da werden Sie eine Vielzahl von Lösungen sehen auf Papierbasis. Wir werden von der technischen Seite die Möglichkeit haben, dass wir mit anderen Folien, vielleicht auch mit recycelten Folien, die gleichen Geschwindigkeiten leisten können, die gleiche Siegelfähigkeit leisten können, wie wir das bisher mit neuem Material hatten. Und wir werden auch Maschinengenerationen sehen, die sehr viel sparsamer, wie gesagt, mit der Energie, mit Wasser umgehen können. Techniker sind manchmal ein bisschen zurückhaltend und sagen, naja, was sind denn 5% Verbesserungen? 5% können Welten sein. Also ich bin da überzeugt, dass wir auch im Packmittelbereich ganz andere Dinge sehen werden. Wunderbar. Und sagen Sie mir noch, wie schmeckt das Bier aus Brot? Das gibt es, glaube ich, auch bei Ihnen am Stand. Ich bringe Ihnen ein. Aus altem Brot, wohlgemerkt. Fantastisch. Fantastisch. Wir hatten auch einige Braumeister zu Besuch. Und ein bayerischer Braumeister ist immer ganz besonders kritisch. Ja. Und der fand das sehr gut. Okay. Und das ist eine Initiative von jungen Leuten, alle Studenten, die ein eigenes Bier gebraut haben und sich zum Ziel gesetzt haben, in ihrer Verbindung diese 17 Ziele der UNO zu erfüllen. Nachhaltigkeit und brauen unter anderem aus Brot, aus altem Brot, Bier. Und 10 Cent pro Flasche geht an die Tafel. Und da kann ich nur den Hut vor dieser Initiative ziehen. Und ich kann Ihnen sagen, das schmeckt A gut und B, das geht weg wie warmes Semmeln. Okay. Überhaupt muss man sagen, auch ja hier, es gibt die Startup-Zone, wir haben ja auch immer wieder junge Unternehmen. Es mag den Nachwuchsmangel geben, auf jeden Fall den Fachkräftemangel, aber es gibt Ideen in der jungen Generation und da tut sich sehr viel momentan. Es ist unglaublich, was für tolle Ideen da kommen. Die muss man nicht nur weiterverfolgen, sondern auch fördern. Und gut, nicht jedes Startup wird sich umsetzen lassen und auch wirtschaftlich sein werden, aber ich sehe einen sehr starken Trend von vielen Mitgliedern, die sich sehr intensiv um diese Startups kümmern. Denn es sind junge Ideen, es sind andere Ideen, komplett andere Ansätze. Und ehrlich gesagt, wenn ich diese jungen Leute sehe, wünschte ich mir manchmal, ich könnte auch am Boden mit dem Laptop liegen und da mitmachen. Also da wünsche ich mir mal, ich wäre ein Tick jünger. Wir haben hier immer so einen Vintage-Teppich schon mal hingelegt, damit wir uns auch ein bisschen jünger und noch cooler fühlen. Herr Clemens, ganz herzlichen Dank, toll, dass Sie da waren.
Welcome back to our glass studio, live from INTERPACK in between halls 7 and 9. Come and join us for our talks, or do follow us online. We are in the middle of our program today. It's day 6 of INTERPACK, and we will now look at one of the hot topics once more. It's circularity. And circularity might also be very important when looking at leadership. I am now joined by WINFRIED MÜHLING, Director of Marketing and Communications at CARTON. Welcome and thank you for joining us. Oh, it's my very pleasure to be here. Thank you very much for inviting me. You're welcome. We are very happy to have you here. I'm guessing you've been to INTERPACK before. How does it feel to be back? Oh, I guess something was missing when you're sitting in front of your monitor for many, many years now. So it's great to be back. And I think the slogan, welcome home, I think no better slogan than welcome home, looking at INTERPACK this year. So many people have told us that it's very fitting and that they do feel like coming home here. Absolutely, yeah. I think it is, of course, the exhibition for packaging material and for packaging machinery. And may I say, I think if you want to meet, if you want to feel, smell packaging, that's the place to be. Definitely. Packaging material is also already a good way to introduce what you're doing and the packaging material you are most passionate about. It's carton. Tell us, have you already seen some great innovations or something concerning carton here at the fair? Well, I think the fair is full of innovations when it comes to carton material. So if you go to the booths of our members, whether it would be Westrock, Greatview Packaging, or graphic packaging, or if you would look into Meyer Mellenhof, they are all here to present their solutions. Also, the big carton board producers, Stora and Messe, also show their innovations, show their different barrier boards that really make the future, define the future of carton packaging. Most consumers, I mean, we do have carton packaging in our hands every day, I guess. Also, e-commerce obviously is a big topic right now. Tell us something about CARTON. What is it that you do exactly, and how do you fall into the packaging industry? Oh, yeah, good. Very happy to talk about CARTON. So CARTON is the association representing the carton board and folding carton producers. So we are promoting the use and the benefits of carton board. And how do I come into a carton board? I think I have been working in the packaging industry for more than 30 years in total. And out of the 30 years, 25 years, I was actively selling carton board. And I think that is when you really get in touch with the material, when you really get in sync with the material, and that is a very good thing to feel. What is the best thing about carton packaging? Why is it a good material? Well, I think it goes to the topic of our discussion here. Yeah? So it's about the circularity leadership. Yeah, I think that is what we claim for ourselves. Everybody is talking about circularity. We claim for ourselves that we are taking a leading position in the discussion on circularity. It goes all the way back to the raw materials, where we start from renewable raw materials, taking also good care with sustainable forest management, then looking into the use of material, and then of course also looking into the end of life of material. So all the recycling part of packaging material plays a very important role, and we are proud that we are influencing each part of this of the life cycle of carton board. And I think as an industry, we are doing a very good job here. Fiber-based packagings, and carton obviously does fall into this, are very well prominent and relevant, liked by consumers. I guess that's what a lot of surveys have found. You also do customer surveys. Can you tell us a bit about why people like this material and what your survey found out? Yeah, so we did a survey. We do this regularly, yeah, and I think that is when the value of a survey comes, that it can also make the on-time developments. Yeah, so we did our last survey in November last year, and that was a survey focusing first on how do consumers feel at the end of the pandemic. What is moving them? What is keeping them up at night? And one of the things that we found out that 2022 will be known as a year of inflation. It will be known as the year of warfare, and it will be known as the year of climate change. So climate change always plays a role, no matter how big other problems there were.
Then, of course, we were looking on the packaging side, also looking at when it comes to packaging, what are the sentiments here? And maybe one key figure that I want to point out that was a striking figure. When I look at the results of the survey, it was close to 50% of consumers in Europe would change their brand based on the choice of packaging material. Mm-hmm. That is a high figure. That's a lot, yeah. Yeah, so 50% would have changed in the past 12 months their well-known brand, their chosen brand, because of the packaging material. And I think that is a key figure that we should all be in mind, the importance of packaging when it comes to build a brand, when it comes to build loyalty. That is not to underestimate. We can only stress it as part of the results of the study. And of course, also what it showed, it was the high trust that people have in carton board. Yeah, so when we asked a question, how credible is the recycling story for different packaging materials, we saw that carton board came out as a number 1 position, followed by glass, and as a number 3 position was corrugated carton board. So there is a very high trust and belief in carton board as a packaging material. So can you say that those 50% who would switch the brand because of packaging would also then choose one which is using carton as packaging material? Is that something that the survey found as well? I mean, what we found in the survey in different shades, definitely there's a very strong preference for carton board material. We also had one question in that we always put at the very end of the questionnaire that would do the like, dislike. And this year we had a preference of 85% of carton board versus 15% of plastics. That was an increase by 4% compared to the last study 3 years ago. And from 81 to 85%, that is already in this magnitude where we move here, a very, very big move. I was going to ask if there was a change that you perceive, but if it's 4% more now trusting carton packaging, that's quite something, isn't it? That's quite something. I think that shows the sentiment and also the increasing awareness of consumers. Also, another question that we ask, what are the important packaging features? Looking at the packaging, normally you would get the things like protection. All these things also came up quite high, but the top 2 ones, where the number 1 was recyclability. So consumers want to understand, what do I do with my packaging material end of life? They want to have an easy choice to decide, does it go here or does it go there? And the second one, which was a bit of a surprise, was renewable raw materials. So also here, consumers really are very clear what they want. They are looking into renewable raw materials as their preferred choice. So carton ticks all the boxes for them. That's very nice. I may proudly say yes. Wonderful. You also did another, not survey, but study. You also look at the carbon footprint of carton from now and then, and yeah, take a look at that. Maybe you can tell us something about the findings out of that study. We also have some charts that we can look at. Yeah, so that is, of course, what we also do every 3 years. Every 3 years, we go out and make an extensive study. So the results that you see here will include 60 reporting production sites. Yeah, so we start with the pulp producers, go to the carton board producers, and then end up with the folding carton producers. And the results, 3 key figures I want to point out: a 24% reduction of carbon emissions from 2018 to 2021. Within a 3 years period, 24% reduction, a very impressive figure. The absolute figures I would like the audience to remember here: it is 249 kilograms CO2 equivalent cradle to grave, and it's 148 kilograms CO2 equivalent cradle to gate. The second one, the 148 one, that is one that we are especially focusing on. That is a figure that we can basically directly impact. That is a figure that starts with a pulp producer and basically ends at the gate of the folding carton producer. And that is what our industry can directly influence and impact. And 148 is the result where we are standing today. And may I say, we are very proud on this result.
You already mentioned recyclability as a key theme also for consumers when it comes to packaging material and cardboard. We have another trend right now, which is reuse. Is that also something, how does this play together with carton? Is that an option, or would you say that recycling is still the preferred option for your material? I think the best, of course, is if you have the option of both. Yeah, so if you look at a corrugated carton board that is reused several times, yeah. But if I now look at the folding box, we are proud to say that we are a single-use package, as long as we can secure the recyclability at the long end. But I think finally, as a European economy, we do well if we include and not exclude. Yeah, so I think what as Pro Carton, we see these two things happening in a complementary way. We see the use of both reusable material and recyclable material. When we talk about the recycling material, then of course we have to secure the recyclability of the material. That is really recyclable, and that we can really make sure that things will also be recycled. And that is with a recycling rate of 82% that we have today. What we can proudly say, that 82% recycling rate, that is one of the highest rates for any packaging material substrate, and 82% recycling rate. And we have the target of raising the bar even higher and moving to a 90% by 2030. That is where the industry is committed to, and that is where each and any one of our members is also working closely towards. Those are quite ambitious goals. When it comes to recycling, obviously we look at the potential end of life and giving it a new life for the packaging material. But you do have to think about these things and possibilities already at the beginning, at the design stage. And you told me about a project which is called Forever Green and looks at design for recycling. Can you tell me a bit more about that? Yeah, that's, I think, Forever Green, one of the organizations that I really see working and tackling the issue at the right spot. I think the challenge that we have in front of us when it comes for circularity in the packaging arena, it is a challenge so big that the one company or one industry alone cannot solve it. You need to look at a cross-industry approach, and Forever Green is exactly doing this. Yeah, so Forever Green is basically combining, in the meantime, more than 100 players from across the entire value chain and looking into design stage and also including the recycling stage at the very end of life. So we will have more than 100 people who are working together in Forever Green in order to really tackle the issue. And that is, of course, when questions will be answered. What materials do I bring in at the beginning stage in order not to create a problem at the recycling stage? And that is what is done very well with Forever Green. So I truly recommend to have a look at Forever Green website, or of course at the Pro Carton website. You'll find lots of information on the activities there. It does sometimes feel like design choices can either, well, can bring recyclability to life, or that it dies with the design. So I think that's a very important topic to think about and find solutions for. No doubt. Yeah, and I think one of the outcomes of Forever Green was the design for recycling guideline that came out. Yeah, so that is a guideline that designers, that end users can use in the early stage, where it's very clearly defined what raw materials to use and what raw materials not to use in order to minimize the environmental impact. And I think that's what it's all about. Yeah, it's really minimizing the environmental impact end of life and securing things keep in circle. Pro Carton also is distributing awards, multiple of those. The, for example, a student award as well. How does design come into play here? And can you tell us a bit more about the awards you're giving out and why they are so important? Yeah, good. The awards, I think we distinguish 3 different awards. So the first would be the European Carton Excellence Award, an award we do together with ECMA, the organization of the folding carton industry. And this award, we basically highlight the creativity and the functionality of carton board. We stress the creativity of the designers, and we stress the functionality of carton board solutions. And we are still in the
registration phase. So, and I may use the opportunity to ask everybody in the entire value chain. We still have 2 more weeks that you can put in your entries. Put in your entries for the European Garden Excellence Award 23. And we will then have in September in Seville, this year in Seville, we will have the big awards night where we will then announce the award winners. Another important award scene is, of course, our student awards. Yeah, so looking at the student awards and the importance of the student awards, it's of course also to first work closely with the students and also show our industries, and a very attractive industry also for startups, for newcomers, for coming to the industry. Yeah. So I can also here, I have been working in this industry for 30 years, and you see the result of 30 years of packaging sitting in front of you, and it's a great industry to work in. There's nothing better than, especially I have been working in sales for all my career. The satisfaction you get as a salesman when you finally see your package on the shelf, and when you finally see people choosing your package, that is fantastic. This is a fantastic experience I don't want to miss, and that is what you get when you're working in packaging. I think we can really see how much you love this subject and carton packaging. It's very nice. Obviously, the industry, all industries, but I'm guessing also the carton packaging industry are facing some dynamic times. In German, Fachkräftemangel is one of the big issues. Tell me, how is the industry tackling this problem? How are you motivating young people to come and work in the companies? How can maybe also the student award help with that? And how does INTERPACK maybe help with this? Is this an opportunity to kind of recruit new talents? I think if people are here from the universities, they can of course see the colorful and bright world of packaging. I think that is where you can experience your work environment when you come to a fair like INTERPACK. But also you mentioned the student awards. Yeah, that's of course one way. We are in contact here with more than 160 universities for the Pro Carton Young Designer Awards. We have another 50, 60 universities when it comes for the Pro Carton Student Video Award. So in total, we have close to 200 universities in Europe that we are in contact with. And then we get entries of several students from these universities. So taking this multiplying effect, I hope we will have a positive impact on more than 1,000 students every year in very close contact with our industry. I think that is the important thing. You know, when I started, or before I started to move into packaging, packaging was not my first choice. When you're at the end of the final exams of the university life, maybe a Nestle, maybe a Procter & Gamble, a Unilever, fast-moving consumer goods, that all sounds much more exciting. But I can truly say that working in packaging, you are in contact with exactly these people. Yeah, so it's not that you're sitting in your own little packaging world. No, you are really in contact with the outside world. In the outside world, it is whatever you see here in the halls, and there are, I don't know, 17 halls here in Düsseldorf. Yeah, so many of these halls, and all filled with packaging-related topics. Yeah, very exciting to come here and really get a smell, get a taste in the flavor of the industry. So a lot to explore and get your hands on and find new places. Looking into the future, what would you wish for carton packaging to change, to become? How would the perfect world for carton packaging look like? Good. I think first, all the discussion on packaging in general. Yeah. So I think whether it is now plastic packaging or whether it is carton packaging, we believe that packaging adds a value to the final product, that packaging adds a value also to consumers. Now, the ideal world for carton, it will not be only carton on the shelves. Yeah, so there must be also other material on the shelf. But wherever we can use carton material, always having in our mind, it is a renewable source of raw materials that we are using, and a material that is where the collection and recycling process works out very well. And I think we still need to solve a few things on the recycling side, that there are still open points to be touched. But then please let us do it. Yeah, let us touch it, let us solve it, and let's move forward in order to make sure that we
further raise the bar and improve the recyclability of cardboard material. Our fingers are crossed that we get there. Mr. MÜHLING, thank you so much for stopping by and talking to us, giving us these insights. I have to say I learned a lot. Thank you. Thank you very much. My pleasure to be here. We will be back with our English program at 3 p.m. and then I'll be joined to speak and take a look into the Spanish packaging market. So you should definitely stay with us or tune in then again. See you then. Hello from Hall 8A, where I'm today at the booth of Kurz. With me are Markus Hoffmann, member of the board, and Rolf Schmidtke, project lead Recosys 2.0. Markus, recyclability, sustainability, these are big topics in the packaging world and probably also for your company, right? Yeah, for sure. And nevertheless, allow me to say that we have a mission. And our mission in packaging is to make print and packaging unique, emotional, to create an atmosphere that people feel good about it and that should not feel bad about maybe missing sustainability. So our mission is to make it attractive and making people not feel and being guilty on sustainability issues. And very, very important, we are not here to do any kind of greenwashing. That's quite important. And where exactly do you see your products in this context? Well, first of all, most of the people do not know exactly what the technology is about. So allow me to show you that, first of all, just transfer a very, very thin coating on the final packaging. So the packaging remains unmatched with any plastics. It is not mixed with materials. It can be fully recycled. So all of this is great. However, there is a film left which we have to take care of to really have a full picture and really moving into a circular economy. That's what sustainability at Kurz is about. All right. And Rolf, where exactly do you come in? What does Kurz bring to the INTERPACK? What can visitors look to? This is our mission number 2, actually. We need to take back this material because we need to have an answer for climate heating. We need to have an answer for CO2 footprints. So we are going to roll out a system taking back these carrier films from all our German and European customers.
And as I understood, these films are quite thin. How does that impact the product? Well, actually, we reduced the film thickness from 12 micron to 10 down to 6 micron. And by this, we are reducing the material impact already by 50%, right? So, and by saving all those materials, we are losing weight and we are gaining length. And of course, we have some nice properties in terms of behavior during the process itself. Recyclability certificates play a big role in these processes. How does the company stand to that? Well, yes, we are able to issue a certificate so that our customers giving the material back to us can show to their customers how much CO2 footprint they have saved for the environment. Then Markus, Rolf, thank you for your time. Before you finish, allow me to say that we went on a tour already, both of us, introducing the program, and we were posting this on LinkedIn. So a couple of us know us a little bit looking differently as we look right now, and we just want to give you the message: the tour is not finished. We'll be on tour again. Yeah. Thanks so much. Thank you. Welcome back to Tightly Packed TV, live from INTERPACK with Packaging Journal. We have had a full day of innovations, meeting people, talking, and starting this INTERPACK. Now we are joined by Leibinger. I have 3 experts here with me. Leibinger is one of the key highlights of this year's INTERPACK fair. They are ushering out innovations all of the time and have entered a new era of coding and marking with their new IQ Jet, which they are going to present here. It's the first time today that we have an exponent, and you will show this to us. You have introduced this innovation on the 3rd of May here at INTERPACK as well. The launch was here in the exhibition center. And yeah, first of all, congratulations on the innovations that you guys are promoting all over again. Whoever wants to meet Leibinger can do so in booth 26 in Hall 8B, which is close to where we are now. And now let's look at who we have here. First off, we have Christina Leibinger, CEO of Leibinger. Then we are also joined by Christoph Lopez. And last but not least, Alexander Deuchert. Let's start with you, Christina. Maybe you can tell us a bit more about your company. Yes, sure. Thank you for this nice introduction. Of course, I'm very happy that you already heard about our new product, the IQ Chat. So Leibinger company is a privately owned company. We are located in southern part of Germany with our 300 employees there. We are developing and producing our products for the coding and marking industry. So we have a worldwide partner network. We have 150 distributors covering the world. So we have a worldwide presence taking care of our customers, yes. And 2023 is a very important year for Leibinger company, as we are, of course, introducing our really new, very nice product. I dare to say that. And on the other hand, we are celebrating our 75th anniversary, company anniversary this year. So in 1948, my grandfather started with the production of numbering machines. So our origin is not in the coding and marking business originally. Till now, we are producing and delivering our numbering machines to the high security printing industry. So almost every banknote in the world are printed with Leibinger numbering system, numbering boxes. So the little serial number on the banknote
on the banknote. And why I'm telling you that, the reason is we are really, due to our history, we are really experts in manufacturing very precise parts who can work really good, smoothly together. And our result for the coding and marking industry, for our CHA printers, we have the philosophy to produce whatever we can in-house in our company in Tuttlingen, and our philosophy to have a really a very high vertical range of integration, to have full control of over our quality and over our product. So in 1996, we entered a world that was entirely new for Leibinger, the world of CHA. So we entered this coding and marking industry, and then we developed very successfully. So we have really every year a growth in the double-digit range, and we are gaining market share, and we are investing a lot. We invested really a lot during the last years to gain market share, to make Leibinger brand more known in our industry. And we succeed in doing this. And we expanded our market presence. We invested in sales, in marketing, and of course in the development of our products. There was so much information in there just now. Amazing. I wouldn't have thought that, because obviously this is a packaging and processing fair, that you are also the ones printing the codes onto bills and banknotes. That's so interesting. So a long history for the company as well. And I've already mentioned the word innovation a few times. How important is innovation for Leibinger then? This innovation is very important. We are convinced that this product is really setting a new benchmark in our CHA world. Let me call it like that, because in this product a lot of innovations are combined. This product not only have one innovation, several innovations, but I think this will be better explained from my experts. I can't wait to hear it. On to you, Mr. Lopez, then. You have been working in the coding and marking field for 15 years now. What challenges have you experienced? From a consumer standpoint, we are all more and more asking for more traceability for the products, but also we are more and more connected with our smartphones and so on. So we expect to get more information from the products. And that drives some new requirements in terms of marking and coding. And Leibinger is working with the GS1 group to define the new standards for printing, like the GS1 data link, which will include 2D barcodes, which will include more information about the traceability and the product itself. Now, if you take it from a production standpoint, it's all about productivity, effectiveness, cost of operation, but also the environmental footprint right now. And CIJ is a quite old technology because it was invented 40 years ago, but there's not been really major innovation. There's been a lot of incremental innovation, if you want, in this market, but nothing really disruptive. Mm-hmm. And Leibinger, coming from a different industry, is thinking in a way differently, if you want, about the problem. And that's why we introduced that product that is, we think, so innovative. And if you're interested, we can tell you more about it. Yeah. So you're bringing together different areas and ideas, knowledge, and then combining it in this machine. Can you tell us a bit more about the trends in coding and marking that we see, or that we maybe will see as well in the future? But the trends, I mean, I think I've covered them, to be quite frank. But the real question in this market is not really about the trends, because I think they are pretty clear, but how to address these trends. Because, you know, as I said, the CIJ technology is an old technology that was never very reliable.
but the entire industry has adapted to these constraints. Like, the fact that the product will not start correctly, that the product may spill ink on the floor, that it would eventually stop printing. This has become like a standard, and nobody has really done anything about it really structurally. While with this printer, we've really rethink completely the approach, and we think we are reinventing really the CIJ. It's like a CIJ 2.0, if you want. And maybe I can illustrate that with two very simple things that I think the majority of the people can understand. Yes, please. If you take a pot of paint and it's sealed, you can keep it for years. It will always be current. It will always work perfectly. But as soon as you will open the cap, it will dry in a few hours. I think everybody has experienced that. And that's one of the problems that the marking and coding industry is facing with CIJs. As the ink ink circuit is not sealed, you have to clean the product very often because the ink is going to dry in the head. So everybody's running a production now knows that you need to clean your CIJ very regularly. With this product, the head is completely sealed. So it's like my can of paint, always liquid, always working. So you start it in the morning, you stop it in the evening, you don't have anything to do. So that means that you don't need a technician to attend the machine. You can spend your energy elsewhere. Yeah. The second part that I can quote as an example that I think everybody will understand is the way we pressurize the system, because these systems work under pressure. And if you take all the products in the market, they all work more or less the same way, with pumps that are putting pressure in the circuits continuously. The problem with that is the pumps that are doing this are going to wear at some point, and sooner than later. This product uses a completely new way of putting that pressure, and Alex will show you more details about it, which is that it's like I call it a balloon concept. You know, when you inflate a balloon, you blow the air inside the balloon, and then it stays inflated. And over time, it may lose a little bit of air. You may need to bring more air into the balloon, but the system is working only a fraction of the time. And that's the innovation that we brought in that product. So what concretely that means is that the pumps are going to live forever almost, because they're working like 10% of the time. And what that means for our customers is that this printer is the first printer to be able to run for 5 years without any maintenance. Wow, that sounds like efficiency and also sustainability in one machine. Great. For sustainability, there's more, but Alex will cover it. Yeah. Because that's an area that's also very important for us. And maybe one thing that I can tell you, not to steal the content of Alex, is, for instance, our cartridge are totally recyclable. They are not hazardous waste. If you take the cartridges in the marking and coding, they have to be disposed in a special way because they've held some chemicals, and because they are not emptied, they have to be treated a certain way. Or cartridges are completely emptied and they can be completely recycled. Great. So then on to you, Mr. Dorcher. Thank you very much. We have this lovely printer here. I've heard that it's also a very intelligent printer. Can you tell us more about the digital and intelligent tools that have been worked into this machine? Yeah, as Christina already mentioned, there are many intelligent systems in this new printer, many innovations which lead together to an extremely reliable printer, which is easiest to use and which has the lowest total cost of ownership. The most important thing about a printer is, of course, that it prints an excellent print quality from the first minute on until the end of the production, or even around the clock. And this is the case what the Leibinger IQ-Jet definitely performs. The whole system, or the secret of that, is based inside the printer, where different intelligent systems work together. So one of them is responsible for the print quality. And if you mind,
I would like to show you how this works. What we have in the printer is we have the unique automatic nozzle seal. This nozzle seal guarantees that whenever you start up the printer, it prints immediately without any startup issues, without any cleaning. This works due to the fact that we have a ink circuit in the printer, which is closed whenever the printer is not used. So I close that for the moment. So this means whenever the printer is not used, we have a sealed ink circuit, and in this circuit, the ink circulates, so there is no chance that any clogging happens in the ink circuit or in the nozzle, which are typical problems of conventional CIJ printers. And with our full automatic nozzle seal system, this is simply a problem of the past. The printer starts up without spitting, spotless, is ready from the first minute with an excellent print quality. The print quality is also maintained by a full automatic temperature control in the print head, where we keep the ink temperature on a stable temperature independent from the ambient temperature. And on top of that, what's very important for print quality of inkjet printers is the ink viscosity. And we maintain a very, very stable and flat ink viscosity due to the fact that we have an additional mixing tank in the system, which allows a very fast and accurate viscosity control. So all of this is about reliability and leads to a nearly 100% availability of the printer. But it's not only about printing and print quality, it's of course also about operating of the system. So we have a completely new operation system, which is as easy to handle as operating your smartphone with a big display with wiping like you usually are used to operate a state-of-the-art equipment. So there is no training required for the employees. They can operate the printer right away, and if they need help, and we have active, or better to say interactive assistance systems, which lead the operator step by step through every process with very precise 3D animations. So a very reliable printer, which is very easy to handle. But what's extremely important, especially in the industry of fast-moving consumer goods, which is very, very price critical. So we talk about the total cost of ownership. And total cost of ownership of the new Leibinger IQJet is extremely low because the consumption of consumables is the lowest in the industry, due to the fact that we have an integrated solvent recovery system. Evaporated solvent gets condensed and returned into the system. The Leibinger IQJet has also the unique eco mode. That means whenever the printer is not in use, the printer automatically closes the nozzle, and then there is zero solvent consumption. Another very important reason for total cost of ownership, of course, is maintenance. And especially CIJ printers are well known for high maintenance costs. With the IQJet, we are in a unique position in the market that we have 5 years no maintenance required. So this really means you can run this printer for 5 years and there is no regular maintenance required. And when it comes to maintenance, after 5 years, you can even carry out the maintenance by yourself. With our interactive assistance system, every operator, without any knowledge, without any special tool, can carry out the maintenance at this printer. And last but not least, another very unique innovation is our unique print head refresh system. So whenever you run a printer like this for extremely long time in a very high print frequency,
And this is what we have in the fast-moving consumer goods industry, in packaging machines. Sooner or later, you will have some impurities in the printhead which have to be cleaned off. So far in the industry, it's normal then the operator has to manually clean the printhead. But with the Leibinger IQ-Jet, this is a thing of the past. The operator just has to put the printhead in the printhead care station, and then the printer fully automatic cleans the printhead and removes any impurities. And this without any manual step, and the operator does not come in contact with solvent at any time. So the whole combination is the perfect solution for all kind of marking and coding tasks, and of course, in particular, in the packaging industry, for all kind of fast-moving consumer goods, and also, of course, for food and beverage applications. Great, thank you so much. You've covered advantages for customers, the different sectors of packaging that this printer can be applied to. Maybe one other question. Obviously, we're at INTERPACK here, and you have your booth at Hall 8B. It's booth D26 for everyone who wants to come and take a look. What other products, can visitors see? What can they get more information on at your booth? So, of course, in our booth, we do not only show the brand new Leibinger IQ-Jet, which, as you mentioned, is a world premiere here. We also show our existing printer fleet for all kind of applications. So the Leibinger Jet 2 Neo printer, the Leibinger Jet 3 Up printer. So we cover the full range for all kind of applications, and we are glad to show this. On top of this, very important, we have the brand new Leibinger Connect. This is a free of charge cloud service for all our customers. So the customers can connect their printers to the Leibinger cloud, which allows them on any equipment, anywhere, to see the status of their printers, to get even an email or a push-up message whenever the printer sends a message. So they are all aware about the printer fleet from anywhere. Awesome. Is there anything any one of you would like to add to this very lovely presentation so far? Yeah, we would be really happy if you would come to our booth, to our innovation world with some drinks, some food, and learn more about our product. So we have every hour a little show taking 10 to 15 minutes to experience our new innovation. We already heard what an international company you are. This is an international fair, so there should be a lot of people coming and taking a look at your innovations and products. Perfect. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Great.